Так, я прошу ваше внимание, мы начинаем, если можно. Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые представители стран БРИКС, уважаемые участники форума, от имени Оргкомитета конференции рад приветствовать вас в стенах Высшей школы экономики на международной научно-практической конференции «Водный форум БРИКС». Одним из важнейших глобальных вызовов, стоящих перед международным сообществом, является доступ к воде. Вода высокого качества нужна для сохранения здоровья населения, биоразнообразия, эстетического и рекреационного потенциала природы, а также для осуществления производственных процессов в большинстве отраслей экономики. Однако доступ к этому жизненно необходимому природному ресурсу в ряде стран и для определенных категорий населения существенно ограничен. Кроме того, антропогенные факторы, геохимические и биологические процессы, изменение климата приводят к нарушению функционирования водных экосистем, ухудшению качества вод, сокращению объемов пресной воды. Начиная с 20 века объем потребления воды растет с угрожающей скоростью. По прогнозам специалистов, к 2050 году глобальный спрос на воду увеличится на 55% по сравнению с уровнем 2000 года. При этом около 4 миллиардов человек, примерно 40% населения планеты, будут испытывать серьезный недостаток воды. Около 1,4 миллиарда человек окажутся лишенными доступа к санитарно-техническим средствам, порядка 240 миллионов человек, в основном в сельской местности, испытывать недостаток доступа к чистой воде. Российская Федерация находится в числе государств наиболее обеспеченных водными ресурсами. В частности, ресурсный потенциал подземных вод на ее территории составляет около 400 кубических километров в год. Однако водные ресурсы распределены крайне неравномерно. На европейскую часть страны, где находится более 70% населения и производственного потенциала, приходится не более 10% объема водных ресурсов. Другой негативный фактор в России – это недостаточная очистка сточных вод большинства промышленных предприятий и коммунальных хозяйств, приводящая к ухудшению состояния водных бассейнов, изношенность инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Свыше 60% инфраструктуры изношена. Ежегодная замена составляет около 1% трубопроводов вместо требуемого количества больше в 5 раз. Это все приводит к снижению технологической эффективности инфраструктуры, а также повышенной аварийности. Наш университет, Высшая школа экономики, является участником многих знаковых российских международных научных и образовательных проектов, в том числе в сфере водных ресурсов и смежных областях. В НИУ-ВШЭ работают несколько научных институтов, специализирующихся на вопросах устойчивого использования и охраны водных ресурсов, а также проблематики водно-хозяйственного комплекса. Кроме того, специалистами университета были реализованы масштабные форсайт-исследования по выявлению научно-технологического потенциала и приоритетов России и других стран БРИКС, определению перспективных направлений их сотрудничества, в том числе в области водных ресурсов. В рамках многолетнего международного научного исследования, реализованного сетью Globelix при участии НИУ-ВШЭ, был проведен сравнительный анализ национальных инновационных систем стран БРИКС. В период председательства России в БРИКС был принят ряд конкретных мер по углублению диверсификации и институционализации сотрудничества. В частности, министры образования Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР подписали Московскую декларацию о сотрудничестве и меморандум взаимопонимания, основной учредительный документ сетевого университета БРИКС. Сетевой университет БРИКС, в число российских участников которого входит наш университет, Высшая школа экономики, является открытым образовательным проектом, направленным на формирование нового поколения высококвалифицированных, мотивированных специалистов. И в будущем станет кузницей кадров для структурных подразделений БРИКС, таких, например, как новый банк развития БРИКС. Водный форум БРИКС – это еще один конкретный шаг на пути укрепления сотрудничества между научным, академическим, бизнес-сообществами, профильными государственными структурами стран БРИКС. Целью сегодняшнего форума, входящего в официальный календарь мероприятий председательства Индии в БРИКС, является обсуждение проблем устойчивого использования водных ресурсов и актуальных решений в этой сфере. Мероприятие будет способствовать формированию единого научно-экспертного сообщества стран БРИКС в области водных ресурсов и выявлению потенциала для проведения совместных исследований и разработок, передачи технологий, направленных на предоставление решений для водного сектора и смежных секторов. Для отбора докладов и формирования программы конференции был создан программный комитет. Большинство членов его сегодня находится в этом зале.
В него входило 55 ученых, специалистов из стран БРИКС. Программным комитетом были сформированы 8 тематических секций и 4 круглых стола, в работе которых примут участие представители всех стран БРИКС. На секциях и круглых столах запланировано более 160 докладов. Еще 50 докладов включены в программу сессий постеров, которые будут вывешены в специальных аудиториях. Всего зарегистрировалось почти 380 российских и около 90 зарубежных участников из 17 стран. Хотел поблагодарить всех участников форума и пожелать интересной плодотворной работы в предстоящие 2 дня. Позвольте теперь перейти к программе торжественного открытия конференции и предоставить слово официальным представителям стран БРИКС. Слово предоставляется Сергею Салихову, Министерство образования и науки Российской Федерации. Сергей Владимирович. Спасибо, Александр Васильевич, за такое интересное вступление. Я бы хотел вас всех поприветствовать на водном форуме. Действительно, вот особенно чувствуешь важность этих глобальных вызовов и проблемы доступа к воде утром, но организаторы сегодня все хорошо сделали. У нас прекрасная вода на столе. Мы только что это обсудили. Я хотел бы, конечно, сказать, что в Российской Федерации особое внимание уделяется решению проблем в области использования и комплексного управления водными ресурсами в целях устойчивого развития окружающей среды. И, безусловно, это актуальная проблема. И актуальным в этом смысле в рамках существующего сотрудничества БРИКС является обмен практическим опытом и обсуждение примеров внедрения современных технологий. И именно с этой целью, с целью обсуждения проблем устойчивого использования водных ресурсов, поиска альтернативных решений в этой сфере, мы проводим сегодня водный форум БРИКС. Я хотел бы отметить, что успешное сотрудничество в рамках БРИКС невозможно без наращивания научно-технической и технологической интеграции, особенно учитывая большой исследовательский потенциал всех стран, участников БРИКС. Я уверен, что долговременная цель и России, и наших партнеров по БРИКС – это превращение БРИКС в полноформатный механизм текущего стратегического взаимодействия по ключевым вопросам науки и технологий, как это отражено в Дурбанской декларации лидеров государств БРИКС от 27 марта 2013 года. В марте 2015 года в Бразилии был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере науки и технологий и инноваций между правительствами стран, входящих в БРИКС. И этот документ задал общий формат развития стран БРИКС в сфере исследований и разработок. В рамках председательства России в БРИКС был принят ряд конкретных мер по углублению и диверсификации институционализации сотрудничества. В частности, министры по науке на встрече в Москве 5 участниц БРИКС подписали Московскую декларацию о сотрудничестве, отражающую основные направления сотрудничества стран БРИКС на среднесрочную перспективу. Каждая страна, приняв обязательства, проводит мероприятия, направленные на укрепление практического сотрудничества стран БРИКС по закрепленному за ней приоритетному развитию. Я бы хотел особенно отметить несколько стран. Например, Южная Африка ведет серьезную работу в части направления, связанного с астрономией. Наши китайские партнеры по направлению новой и возобновляемой энергетики и энергоэффективности. Индия по направлению геопространственных технологий и их применения, а партнеры из Бразилии по предупреждению и ликвидации природных катастроф. В этом смысле Россия отвечает за одно из самых серьезнейших направлений – это водные ресурсы и нейтрализация загрязнений. И с целью формирования общего научно-технологического пространства стран БРИКС ведется системная работа всех организаций, финансирующих научные, технологические и инновационные проекты для поддержки совместных исследований и разработок. Я думаю, что именно обсуждение совместных проектов для возможного финансирования финансирующими агентствами стран БРИКС является одной из важных целей сегодняшнего форума БРИКС, и такое
обсуждение механизма финансирования уже запланировано на одном из круглых столов в рамках сегодняшнего водного форума. Другим важным результатом председательства России в БРИКС явилось создание сетевого университета БРИКС, меморандум о взаимопонимании которого был подписан 18 ноября 2015 года. Сегодня уже сформированы и приступили к работе тематические рабочие группы сетевого университета БРИКС и представление сетевого университета БРИКС. И первая встреча международной тематической группы сетевого университета БРИКС по водным ресурсам как раз также запланирована в рамках проводимого сегодня водного форума. В настоящее время в рамках диалога БРИКС формируется продуктивная площадка по вопросам развития научно-технологического пространства, обмена опытом и поиска взаимовыгодных форматов сотрудничества. В этом смысле водный форум, который мы проводим, это еще один конкретный шаг на пути укрепления сотрудничества между научными, академическими, бизнес-сообществами, профильными государственными структурами стран БРИКС. 15 февраля 2016 года эстафета председательства в БРИКС перешла к нашим индийским партнерам, и в этом году выдвинутые в период российского председательства инициативы получили дальнейшее развитие. Я уверен, что формат проводимого нами форума позволит стать ему важной дискуссионной площадкой, на которой представители науки, университетского сообщества, наукоемкого бизнеса и эксперты в процессе диалога и обмена мнениями смогут найти новые подходы к решению важнейших проблем в области устойчивого использования водных ресурсов. Уважаемые коллеги, я желаю вам плодотворной работы и от имени Министерства образования и науки Российской Федерации хотел бы еще раз вас всех поприветствовать и выразить вам глубокую благодарность за то, что вы нашли возможность для участия в водном форуме БРИКС. Спасибо. Благодарю вас, Сергей Владимирович. Слово предоставляется представителю посольства Индии в Российской Федерации Ракеш Пандей. Thank you. Let me say that it is a privilege for me to be here with all of you today in the opening ceremony of the Water Forum. And first of all, I would like to say that as a country, we attach great importance to our interaction in BRICS. And we feel that this reflects the sincerity and the depth of our bilateral partnerships. And any international organization, I think it takes some time to evolve. But in the case of BRICS, all of us have seen that it has hardly taken a decade or so for the BRICS to emerge as a very significant international organization. I think this is really remarkable, and this reflects how good the relationships between the BRICS countries are, and also the sincerity with which we are willing to pursue common goals. In terms of finding solutions for global issues, I think that we have managed to develop very good approaches. We have managed to share experience, best practices. So I think there is very good movement towards finding common solutions, towards finding mutually acceptable solutions, and we sincerely hope to continue in the same direction. I would also like to add a few words about the Russian presidency of BRICS last year. I think that Russia did an exemplary job in organizing the BRICS in its presidency of BRICS last year. I think they organized more than 100 events, about 25 ministerial or head of agency level meetings, and it really set a very high standard for us to follow. In terms of significant developments, I think the launching of the NDB and the CRA was very significant, as was the adoption of the UFA action plan, the BRICS strategy for economic partnership, and also the UFA declaration. I think we have managed to learn quite a bit from the Russian experience, and our deputy minister responsible for BRICS was here in Moscow
during the first part of the year. He had very useful consultations, and we are trying to use the skills and experience gained by the Russian side in organizing events during our presidency. Regarding our presidency, we took over in February 2016, and since then we have organized a number of events. I would like to thank all our BRICS partners for their enthusiastic and substantial participation in these events. As all of you might be aware that the next BRICS summit is going to be held in Goa on October 15th and 16th. And the leaders of all the BRICS countries will be there. We hope that there will be very good results from this meeting. And we are looking forward to your support in organizing this meeting successfully. I would now like to thank the organizers of this event and the Russian Ministry of Education and Science for selecting such a pertinent topic. I think this topic is very important for all of us, especially for India. And the wide experience that all the BRICS countries have and different approaches, I think experience sharing in this and sharing of best practices will definitely lead to some very beneficial results. I saw the program. It is a very comprehensive agenda, and we also have experts from India who will be speaking in different sessions today. And I hope that all the participants find the meeting to be very interesting and useful. My best wishes for the success of this forum. Thank you. Благодарю вас, господин Фандей. Слово представляется господин Джен Шиминь, представитель по посольству Китайской Народной Республики в Российской Федерации. Спасибо. 尊敬的亚历山大·斯高洛夫副校长，尊敬的谢尔盖·萨利卡夫司长，女士们、先生们，首先非常高兴来到莫斯科参加金砖国家水论坛。因为工作安排呢，科技部万刚部长他不能亲自到会场来参加会议，所以委托我参加今天的会议。请允许我代表科技部对本次会议的召开表示热烈的祝贺，对在场的与会者表示热烈欢迎，同时感谢俄罗斯同事为本次会议所做的周到的安排。金砖国家都是重要的发展中国家和新兴市场国家。尽管近年来金砖国家经济经历了严峻的形势，但不可否认的是，在全球经济一体化的今天，合作仍然是一个国家发展的强大驱动力。金砖国家合作日益深化，已经形成以领导人会晤为引领，以各相关部门和领域的高层会晤为辅助的多领域多层次的合作机制。金砖国家合作机制建立以来，通过成员国协调立场与共同采取共同的行动，在一些重要的国际事务中取得了重要成果。所有这些成果都增强了我们未来开展合作的信心和动力。自2001年金砖国家科技创新合作机制建立以来，科技创新合作已经成为金砖国家合作机制的重要内容。去年10月，在俄罗斯举办了第3届金砖国家创新合作会议，创新合作取得了重要的进展，各方签署了金砖国家科技创新框架计划和实施方案，启动了第一次的项目征集专题领域的工作组会议。2015年，在5个领域合作基础上，金砖国家又确定了10个专题领域的合作，包括新能源、可再生能源和能效、自然灾害管理、地理空间技术和应用、光子学、信息技术和高性能计算机、水资源与污染治理等等。2016年，金砖国家在上述10个领域又启动了多边的研发项目的征集，旨在帮助金砖国家科研人员积累多边研究和创新项目的经验，帮助金砖国家更好地推动多边合作。今年，在俄罗斯教科部的倡议下，俄罗斯来牵头，各个国家政府部门、科技界和产业界同事提供了一个极佳的平台。我相信，通过
本次会议增进了解、交换经验，这次水论坛一定能够将金砖国家在该领域的合作推向一个新的水平。各位同事、朋友们，金砖国家水论坛为本次各位同行提供了一个展示本国水科学研究成果、探讨水问题及相关领域的基础理论、应用研究以及新技术应用等科学问题的提供的机会，为金砖5国水问题的解决提供思路、方法和措施，为5国水资源开发利用的宏观战略与水资源安全提供思维碰撞的平台。展望未来，中国愿意与金砖国家的科技同行们一起落实金砖国家领导人第7次会晤成果文件，关于我们重申加强科技与创新合作，目标是加强社会经济发展的包容性和可持续性，缩小金砖国家与发达国家的科技差距，实现基于经济互补的高质量增长，并为当前世界经济面临的挑战寻求解决方案的共识。中国此前发布了水体污染控制与治理重大科技专项，按照一系列的措施，研发一批核心的关键技术，集成一批成套的技术和设备。中国愿意与其他金砖国家同仁们一起分享经验，攻克难题。最后，请允许我代表中国科技部预祝本次会议成功举行。谢谢。Благодарю вас, господин Джиншиминь. Слово для приветствия представляется представителем Министерства науки и технологий Южноафриканской Республики Генри Роман. Thank you very much. I'm taking the floor on behalf of Henry Roman, who is still on his way. I'm Lindwe Lusenga. I'm the Deputy Director General responsible for International Water Cooperation in the Ministry of Water and Sanitation. With all protocol observed, let me thank this gathering and the organizers, Russia, for convening us to look at this very important issue of water. It is timely for us as a nation to be discussing this through the leadership that has been presented by the BRICS Ministers of Science and Technology to come up with this platform for us to start discussing water and that is water. It is timely for us as a country because our president is serving on the high-level panel on SDG 6. That is the Sustainable Development Goal on water. So for us, it is very, very profound for this platform to look at finding solutions, innovative solutions, so that we can be climate resilient. Climate is here to be really challenging us, but we have in this platform the innovators, the researchers, and the knowledge generators who will lead us through a climate resilient stage. For us also as a country, this is happening at the time where we're experiencing drought, not only in South Africa, but in Southern Africa, to a point that the Southern African ministers, Southern African Development Community ministers of water and energy met to discuss this challenge. So we are hopeful that this platform will present to us solutions, and not only solutions, but partnerships, and also give us a way forward in ensuring that we come up with the solutions into the future that will make us to be more climate resilient, particularly in water, because water will not be there in perpetuity. We also need to start finding other solutions and water mix that will bring us into a point where we are resilient, where we use water efficiently, and look at other solutions like desalination and groundwater, which in Southern Africa we are not utilizing to the full. So from our side, we are looking forward to this engagement and the partnerships and the solutions, and also to ensure that our communities at the end benefit. What I want to put forward also is that as we move forward
through BRICS, we need to also convene the ministers of water so that we also start looking at the core issues that are affecting our people, because water is life. And also we need to add sanitation, because sanitation is dignity. We can no longer sit back in this century and lead our people without making sure that they come up with sustainable livelihoods in the space of water and sanitation. And also, we can no longer live and watch and not take opportunity of the brains around this house to look at the nexus approach on agriculture, energy, and also food security related issues, so that we can find solutions for our people to be sustainable. These are my opening remarks from the heart, because this is a topic that is close to my heart. I would like to thank you all for your ears. Thank you so much. Благодарю вас за это приветствие. Слово для приветствия представляется господину Марселу Жоржу Мемедейросу, представителю Национального агентства водных ресурсов Бразилии. Please. Good morning. It's a pleasure to be here today to speak about sustainable water use and cooperation. My name is Marcelo, as I said, and I am responsible for critical hydrological events and reservoirs at the Brazilian National Water Agency. First of all, I'd like to give you a short overview of our water policy, created almost 20 years ago. Before that time, many laws on water, each one created to regulate a specific water use or user. Our national water policy brought the principle and instruments for water regulation and planning, and created social bodies responsible for policy making and conflicts mediation. We have advanced in fields of water monitoring, planning, and water allocation. We produced regulations and increased the amount of water uses regulated by those rules. And it's a great achievement for us. How to regulate the hydrological cycle and the human's impacts on nature? How to achieve a fair balance among countries in a transboundary basin? Many questions and problems to solve. And this is the reason we are here, discuss and share. We all received from the higher school of economics presents the expected outcomes to this meeting, which about, I'd like to stress the following words: integrated community, research and development, and technology transfer. On the behalf of the Brazilian Water Agency, I'd like to salute those who have pursuing the same goals. Thank you for listening. And, of course, come to Brazil to the 2018 World Water Forum. Thank you. Благодарю. Разрешите поблагодарить всех участников, так сказать, участвовавших в торжественном открытии конференции. И сейчас можем перейти к нашему пленарному заседанию. Темой является государственная политика в сфере водных ресурсов и международного сотрудничества стран БРИКС. Я прошу всех докладчиков придерживаться по возможности регламента, потому что у нас очень плотная программа. На каждое выступление отводится не более 20 минут, включая ответы на вопросы. Для первого выступления слово представляется представитель Федерального агентства водных ресурсов России Татьяне Боковой. Тема доклада «Опыт Российской Федерации по управлению в трансграничной водной сфере». Спасибо большое, уважаемые коллеги. От имени Федерального агентства водных ресурсов и от себя лично позвольте поприветствовать всех участников первой международной практической конференции «Водный форум БРИКС». Водные ресурсы во все времена оказывали и оказывают существенное влияние на экономическую, социальную и зачастую политическую деятельность любого государства, особенно если запасы этого стратегического ресурса являются ограниченными. В мире насчитывается более 260 трансграничных бассейнов, и в этой связи потребность формирования современной совместной системы управления обусловлена самой жизнью и нуждается в создании и развитии механизма межгосударственного сотрудничества, основанного на интегрированном подходе, а также на взаимном уважении и учете национальных интересов сопредельными государствами, поскольку любые изменения в водопользовании одной из стран, объединенных общим бассейном, а значит и общей экосистемой, неизбежно отражаются на интересах остальных.
Скоординированное управление водными ресурсами служит одним из основных условий устойчивого развития стран трансграничных бассейнов, влияющих на все аспекты человеческой жизнедеятельности, включая водоснабжение, сельское хозяйство, промышленность, гидроэнергетику, водный транспорт, экологию и само качество жизни людей. Понятие «водная дипломатия» в нашей профессиональной среде уже стало устойчивым. По сути, за этим понятием стоит целый комплекс мер, направленных на бесконфликтное и справедливое управление трансграничными водными объектами, развитие информационного обмена и взаимодействия, на предотвращение конфликтов и укрепление доверия между странами. На этом пути Российская Федерация располагает значительным опытом трансграничного водного сотрудничества, основные аспекты которого сегодня я имею честь представить вашему вниманию. Российская Федерация граничит с 14 сопредельными государствами. Бассейны 70 крупных и средних рек России являются трансграничными. Свыше 40 тысяч километров государственной границы проходит по рекам, озерам и морям. Бассейны трансграничных рек в большинстве случаев густо населены, располагают развитой промышленной и сельскохозяйственной инфраструктурой и подвержены значительной антропогенной нагрузке. Основными проблемами трансграничных бассейнов являются загрязнение вод, прежде всего, сезонная, локальная, природная ограниченность располагаемых водных ресурсов, распределение водных ресурсов трансграничных вод, наводнение, неблагоприятные русловые процессы, недостаточно развитая сеть пунктов гидрологического наблюдения. Осознавая исключительную значимость бесконфликтного использования трансграничных вод, сохранения их чистоты, Российская Федерация в течение многих лет является активным участником Всемирного водного партнерства, ратифицировала ряд международных актов в этой сфере, среди которых необходимо выделить Конвенцию Европейской экономической комиссии ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, занимающую особое системообразующее положение. Сегодня мы можем без преувеличения констатировать, что принятая более 20 лет назад Хельсинская конвенция представляет собой не только систематизированный свод основных рекомендаций и принципов трансграничного сотрудничества, а квинтэссенцию международных правовых и институциональных основ сотрудничества в водной сфере. Основные ее положения стали необходимой и достаточной правовой и методологической основой 9 двусторонних соглашений Российской Федерации в области охраны и рационального использования водных ресурсов с такими странами, как Белоруссия, Казахстан, Китай, Монголия, Украина, Финляндия, Эстония, Азербайджан, Абхазия и трехстороннего соглашения по реке Паз с Финляндией и Норвегией. Для реализации двухсторонних соглашений созданы совместные органы комиссий в случае соглашений с Финляндией, Белоруссией, Китаем, Азербайджаном и Абхазией, а также совещаний уполномоченных правительств по выполнению соглашений с Монголией и Украиной. Текущую деятельность обеспечивают специально созданные рабочие группы. В рамках сотрудничества сторонами осуществляются совместный мониторинг трансграничных водных объектов, обмен гидрологической и гидрохимической информацией, согласование режимов использования водных ресурсов трансграничных водохозяйственных систем, координация противопаводковых мероприятий и действия в чрезвычайных ситуациях, а также совместные научно-практические исследования. Российский опыт такого сотрудничества позволяет сделать вывод об исключительной важности наличия двухсторонних соглашений для урегулирования взаимоотношений прибрежных сторон, тогда как отсутствие таковых, как показывает практика, создает определенные сложности при решении многих вопросов. Позвольте привести лишь некоторые примеры положительного сотрудничества и в первую очередь остановиться на опыте трансграничного водного сотрудничества с Китайской Народной Республикой, являющейся государством-членом БРИКС. Этот опыт подтверждает вышесказанное. Россия и Китай более 10 лет шли к подписанию двухстороннего межправительственного соглашения о рациональном использовании и охране трансграничных вод. Соглашение вступило в силу с 2008 года и определило механизм и инструментарий реализации и вывела двусторонние отношения в водной сфере на новый качественный уровень. Это соглашение не только создало нормативно-правовую основу российско-китайского трансграничного водного сотрудничества, оно позволило реализовать ряд
целый комплекс практических мероприятий. Так позволило сторонам ознакомиться с водохозяйственными объектами в бассейнах трансграничных рек, представляющих взаимный интерес, начать оперативное оповещение и обмен информацией при трансграничных чрезвычайных ситуациях экологического характера, организовать совместный мониторинг качества вод трансграничных водных объектов, достичь договоренности о проведении отбора проб с учетом всех основных фаз гидрологического режима. За сравнительно непродолжительную историю соглашения прибрежными сторонами проделана большая организационная, научная, методическая и информационная работа. И сегодня можно назвать российско-китайское трансграничное партнерство одним из динамично развивающихся. Особое место в истории трансграничного водного сотрудничества занимает соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик, правопреемником которого стала Российская Федерация, и Финляндской Республики о пограничных водных системах, подписанные еще в 1964 году в Хельсинки. Основными результатами работы этой комиссии стали прекращение молевого сплава на пограничных водных системах, улучшение качества воды, достигнутое за счет строительства очистных сооружений на предприятиях, расположенных в бассейнах трансграничных водных систем, сохранение рыбных запасов, в том числе ценных пород рыб, согласованное регулирование гидрологических режимов трансграничных водных объектов и водохозяйственных систем, в результате чего минимизировано негативное воздействие весенних половодий и летне-осенних паводков на прибрежные территории сторон, разработка совместных методик оценки и контроля качества пограничных вод. Особым достижением сторон следует также считать сложившуюся обстановку искреннего желания сторон достичь практических результатов взаимного доверия и уважения. Безусловно, положительной оценки заслуживает сотрудничество с Эстонией, где достигнуты практические результаты в вопросах совместного управления гидроэнергетическими сооружениями Нарвской ГЭС. Выполнена большая практическая работа прибрежных сторон по улучшению качества Псковско-Чудского озера, а также сотрудничество в рамках российско-белорусского партнерства, одним из практических результатов которого можно считать начало проработки вопроса о возможности внедрения аналогичной межгосударственной автоматизированной системы обмена оперативной водохозяйственной информацией по бассейнам трансграничных рек Днепр и Западная Двина. В качестве еще одного примера использования правовой и институциональной базы Хельсинской конвенции можно назвать российско-азербайджанское соглашение. Оно было подписано в 2010 году в Баку и распространяется на рациональное использование и охрану водных ресурсов трансграничной реки Самур, закрепляя принципы разумного использования и справедливого вододеления водных ресурсов пограничной реки, сохранения ее экосистемы и равного вододеления за вычетом экологических попусков. В целом, благодаря совместно скоординированным действиям России и ее прибрежных сторон в рамках двусторонних межправительственных соглашений удается реализовывать бассейновый принцип в управлении трансграничными водами, двигаться по пути экологически обоснованного, рационального управления водными ресурсами и их сохранения, создать условия к безопасному пропуску весеннего половодья на трансграничных водных объектах, не допустить негативного воздействия вод на жизнедеятельность населения, избежать аварийных ситуаций. Практический опыт России свидетельствует о том, что даже тогда, когда трансграничные водные ресурсы являются предметом расхождения мнений и конфликтов, именно правовые основы и институциональные механизмы предоставляют возможность не только цивилизованно преодолевать возможные разногласия, но и всемерно развивать сотрудничество как двустороннее, так и в рамках международных организаций и объединений. Уважаемые господа, сегодня мы открываем первый водный форум государств-членов БРИКС. Страны БРИКС, обладая в совокупности крупнейшим в мире ресурсным потенциалом, считают одним из приоритетных направлений своего сотрудничества сферу охраны окружающей среды. И этот факт значителен.
Концепция технологического и инновационного сотрудничества стран БРИКС в области управления водными ресурсами и экологии разработана при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации с целью укрепления сотрудничества стран БРИКС по реализации проектов по следующим основным направлениям: продвижение обмена экологически безопасными технологиями, внедрение инструментов эффективного управления водными ресурсами, создание предпосылок для формирования технологического партнерства заинтересованных организаций будет способствовать достижению устойчивого экономического роста во всех странах БРИКС. Эта инициатива позволит укрепить техническое взаимодействие между промышленными предприятиями, государственными и частными организациями путем предоставления доступа к новейшим технологиям и лучшим практикам. Сотрудничество стран БРИКС в рамках данной инициативы предусматривает комплексный подход для решения вопросов, связанных с использованием водных объектов, включая эффективное их использование при соблюдении интересов всех водопользователей, сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты, реализация мер и внедрение механизмов, способствующих улучшению качества сточных вод, предупреждение негативного воздействия и другие направления сотрудничества. А сегодня мне хотелось бы выразить уверенность, что в рамках действительно очень насыщенной программы нашего международного форума мы сможем обменяться положительным опытом, имеющимся во всех странах-участницах форума и партнерских странах по вышеуказанным направлениям, а также определим дополнительные перспективы нашего возможного сотрудничества по вопросу интегрированного управления водными ресурсами как на двустороннем, так и на региональном уровне. Со своей стороны приглашаю всех желающих принять участие в секции использования трансграничных водных ресурсов и желаю участникам, организаторам и нашим гостям успешного поиска новых научных и практических решений, направленных на развитие водной дипломатии, интересных рабочих встреч и дальнейших профессиональных успехов. Спасибо за внимание. Благодарю за выступление. У нас есть время для вопросов. Есть у кого-то вопросы докладчику? Да, пожалуйста. Только включайте микрофон, пожалуйста, для переводчика. И представляйтесь, если можно. Есинский институт географии, Академии наук. Хотел спросить, а как у нас обстоят дела с Украиной? С Днепром. Там в бассейне Днепра три региона: Белоруссия, Россия и Украина. Как обстоят дела с Украиной? Я должна сказать, что в рамках соглашения российско-украинского соглашения от 1997 года достигнуты конкретные практические результаты. Во-первых, сторонами внедрена разработанная российскими специалистами автоматизированная система обмена оперативной водохозяйственной информацией о состоянии использования водных ресурсов в бассейне реки Северский Донец, и что значительно улучшило возможности сотрудничества в части управления водными ресурсами данного водного объекта. Там же также реализовывается бассейновый принцип управления, и на самом деле все договоренности, которые были намечены, планы с российской стороны, и выполняются и в настоящее время. В отношении конкретных заседаний у нас сейчас небольшой перерыв, но я думаю, что поскольку соглашение работало очень конкретно и эффективно, то какого-то существенного ущерба в настоящее время мы не видим со стороны качества воды или других вот тех основных направлений нашего сотрудничества, о которых я рассказывала в отношении других стран. Спасибо большое. Спасибо. Есть еще вопросы? Но если вопросов нет, то мы будем двигаться по нашей повестке дня. Следующее выступление посвящено основным задачам водной стратегии Российской Федерации до 2030 года. Его сделает Михаил Васильевич Болгов, Институт водных проблем РАН Российской Федерации. Михаил Васильевич, пожалуйста. Можно с места, да? Или... Как вам удобно, да. Лучше с места, наверное, чтобы микрофоны, чтобы все слышали, да. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотел поблагодарить организаторов за очень высокий уровень всех проделанных работ. И
Надеюсь, что так же успешно, как и начали, мы завершим это мероприятие. Я представляю интерес группы разработчиков, которые по поручению Министерства природных ресурсов, чей логин вы видите в левом верхнем углу, уже несколько лет разрабатывает стратегические вопросы использования водных ресурсов. Задача эта возникла в середине нулевых годов, когда Россия вовсю уже шла к рыночным реформам, и нужно было задавать другие методы планирования, хозяйствования, не только в водной отрасли, но и во всех других отраслях экономики. В частности, менялась нормативно-правовая база, уже появился новый водный кодекс, изменилось другие законодательства, и была поставлена задача сделать водную стратегию Российской Федерации. Так, сейчас я освою этот прибор. Куда его? Где? Нет. Не переключает? Давайте переключайте. Да. Несколько общих слов, понятных всем присутствующим в этом зале. Вода является важнейшим компонентом экосистемы, обеспечивает все жизненные функции человечества, и которые здесь представлены. Это и питьевое водоснабжение, и продукты, гигиена, санитария, рекреация, водные биоресурсы и далее, а также, немаловажно, промышленное и питьевое водоснабжение. Дальше, пожалуйста. При разработке водной стратегии Российской Федерации мы, конечно, ориентировались и на внутренние проблемы, и на внешнее видение вызовов, стоящих перед мировым развитием. Я употребляю тут такие довольно громкие термины, но это так. Дефицит водных ресурсов способен вызвать... Что, плохо переводится? Или я быстро говорю очень? Не знаю, есть проблемы с переводом? Дефицит водных ресурсов способен вызвать серьезные сложности. И здесь одни из основных вызовов, которые понимаются во всем мире, присутствуют. То есть водные ресурсы способны привести к существенному сокращению производства энергии и производства сельскохозяйственной продукции в результате роста населения и урбанизации. В 3 раза за последние 100 лет возросло население и в 6 раз повысилось водопотребление, соответствующая величина водопотребления. Низкий уровень доступа населения к питьевой воде и санитарным услугам является одним из основных вопросов, обсуждаемых на уровне Организации Объединенных Наций. Даже вот последняя цель развития тысячелетия ООН касается именно водного вопроса, можно сказать, что почти 1 миллион людей не имеют доступа к питьевой воде, а 2 миллиона к нормальным услугам, 2 миллиарда людей, прошу прощения, не имеют доступа к питьевой воде, а 2 миллиарда к доступным услугам санитарии, гигиены, 50% болезней и коек, в общем, резервированы в наших госпиталях по причине того, что люди потребляют плохую воду, плохого качества. Ухудшение экологической ситуации является результатом сильного антропогенного воздействия. 70% сточных вод сбрасываются практически без очистки. И по всему миру, цифра ООН, почти 50% рек и водных объектов загрязнены. И усугубляет этот процесс климатические изменения, которые вовсе не всегда являются благом. Хотя по некоторым оценкам для России потепление приведет к улучшению агроклиматических ресурсов в некоторых регионах, но в целом мы имеем существенные нарушения и констатируем, что происходит разбалансировка ситуации, наблюдается существенный размах экстремумов. За очень большими половодьями следуют засухи, не менее катастрофические, и наоборот. И из этих, конечно, принципов для России, из этих вызовов для России не все, так сказать, уж очень актуально, за исключением сточных вод. Вот они у нас сбрасываются
Дальше, пожалуйста. Практически вот в известной мировой пропорции. Ну, по оценкам, опять же, глобальным Организации Объединенных Наций, нас ждет, в общем, сложная картина, что будет наблюдаться в мире к 2025 году и далее. Вот пунктиром отделено страны, которые будут испытывать и испытывают сейчас серьезные проблемы. Это по нормативам ВОЗ меньше, чем 1700 метров кубических в год на человека и водных ресурсов. А то, что выше, это уже считается нормально. Но Россия, слава богу, вместе с Монголией попадает в нормальную обстановку по разным причинам. Но, тем не менее, по прогнозам разных организаций, в том числе вот, всячески пропагандируемым нашим директором Данилом Даниляном, что наступит недалек тот час, когда кривая потребления станет выше, чем доступные водные ресурсы, и водный кризис окажется неизбежен. Дальше, пожалуйста. Дальше. Россия, да, теперь к России в этом вот тревожном водном мире. Россия после Бразилии занимает второе место в мире по водным ресурсам. Правда, наши географы считают, что в Бразилии немного завышенные оценки, можем перейти на первое, но не в этом дело. У нас достаточно большая страна, и большое количество воды, к сожалению, не очень равномерно распределено по территории. Дальше, пожалуйста. Водное хозяйство России, которое потребляет, использует, сохраняет, возобновляет эти водные ресурсы, обширно. Мы имеем около 30 тысяч водохранилищ, около 100 крупных гидроэлектростанций. Общая емкость водохранилищ 800 кубических километров, 17 километров кубических воды перебрасывается из одного бассейна в другой для различных нужд. Ну, конечно, это меньше, чем в Китае, но тоже много. Для этой цели у нас создана сеть каналов более чем 3000 километров. Ну и существует большая структура защитных мероприятий, больше чем 10 тысяч километров составляет сеть защитных дамб от наводнений и других случаев. Ну и, естественно, вода используется для водного транспорта, и почти 700 разнообразных гидротехнических сооружений построено для крупных, для обеспечения единой глубоководной системы. Дальше, пожалуйста. Количественные оценки. Значит, у нас потребляет питьевую воду 142 миллиона человек. Это вот цифры на момент разработки нашей водной стратегии. Гидроэнергетика составляет 20% в общем энергобалансе страны. Не так много ловится и производится водных биоресурсов. 0,17 миллионов тонн, и также не очень значителен по сравнению с железнодорожным, но существенен объем перевозок на водном транспорте. И традиционно для южных частей нашей страны существенное использование воды для орошения, но доля воды, используемой для орошения в России, существенно меньше, чем во всем мире. Сейчас мы к этому перейдем. Дальше, пожалуйста. Собственно, стратегическое видение отрасли, оно вот состояло из 3 целей, которые мы сформулировали и под которые в дальнейшем планируется, реализуется сегодня мероприятия, которые сопровождаются соответствующими целевыми показателями, для которых выделяется финансирование, ищутся механизмы их реализации. Ну, целей, в общем, 3. Они здесь изображены. Это обеспечение устойчивой водой экономики и населения, это сохранение водных объектов и обеспечение экологически приемлемых условий для населения, для воспроизводства биоресурсов, это обеспечение безопасности населения и экономики от наводнений и других видов негативного воздействия. Вот эти 3 основные цели составили основу водной стратегии Российской Федерации. Дальше я буду говорить быстрее, потому что это... Иначе я буду долго рассказывать структуру этого документа, он очень сложный, включает различные много цифр. Я только очень кратко и на некоторых основных пунктах остановлюсь. Что вот, например, задача безопасного водоснабжения, то есть гарантированного водоснабжения экономики и населения, она разбивается на 3. В первую очередь мы видим это с точки зрения обеспечения территориального сбалансированного управления водными ресурсами.
обеспечение рациональности, что подчеркивается многими коллегами. В основном это повторное и возвратное использование вод для того, чтобы снизить нагрузку. И основная решаемая техническим образом задача – это сокращение или ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов. Такие регионы у нас имеются дальше. Специфика России состоит в том, что есть федеральные округа Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Северо-Западный с очень большими удельными ресурсами и промышленные зоны, где сосредоточено 80% населения, обладают всего лишь 8% наших водных ресурсов. В результате не очень равномерного распределения производительных сил мы имеем проблемы с дефицитом воды. И вот в Калмыкии, в других регионах, в Ставропольской области, на Южном Урале, в некоторых местах Южной Сибири имеются проблемы с водой для хозпитьевого водоснабжения, и в некоторых районах мы имеем дефициты для сельскохозяйственного снабжения. Но эти вопросы решаются усилиями Министерства природных ресурсов и Федерального агентства водных ресурсов, которые являются собственниками воды. Я здесь замечу, что в России все водные объекты являются государственной собственностью, за исключением очень маленьких прудов, там, смотри, водный кодекс и так далее. Дальше, пожалуйста. Ну, такие же задачи у нас для других целей водной стратегии, ну, например, сокращение антропогенной нагрузки, отдельно защита грунтовых вод от истощения и загрязнения. Отдельно мы выделяем реабилитацию и восстановление водных объектов. Дальше, пожалуйста. И структура, собственно говоря, проблем основных. Одна из основных проблем – это загрязнение и существенная нагрузка на водные ресурсы. Здесь мы видим, что примерно 19 тысяч кубических километров, 19 миллионов метров кубических загрязненных вод сбрасываются в водные объекты. Вот примерно 70, как в среднем по миру, недостаточно очищены, 18% вообще не очищаются, 11% условно очищается. Здесь по объему мы, конечно, лучше всех стран в мире, но по качеству работы нашей коммунальной системы, к сожалению, мы остаемся довольно далеко. И основная проблема, которая нами понимается, это проблема неконтролируемого поступления так называемых диффузных источников, то есть та часть, загрязнение, которая идет в водные объекты, минуя канализационные станции. Это связано с разными причинами, в том числе и во многих городах у нас отсутствует, собственно, ливневка, и практически отсутствуют еще и очистные сооружения для ливневки. Дальше, пожалуйста. Безопасность территории обеспечивается тоже различными методами. Я хочу только отметить пункт номер 2. Это регулирование использования затапливаемых зон. Это самый больной вопрос в России для борьбы с последствиями наводнений, поскольку наши граждане любят осваивать зоны риска, в общем, не используя никаких механизмов страхования, плохо понимая последствия. Это является одной из задач уже наших работ до 30-го года. Кроме того, идет постоянная непрерывная работа по обеспечению безопасности всех типов ГТС. Это в плановом режиме система, которая у нас создана, и Росводресурсы, и Росприроднадзор, Ростехнадзор, все это реализует и за это отвечает. Дальше, пожалуйста. По поводу безопасности сооружений, Россия, конечно, не является страной очень больших гидрологических рисков. Мы не Бангладеш, где 70% территории затапливается. У нас, по не самым свежим сведениям, 400 тысяч квадратных километров есть зона риска от затопления. Из них 50 тысяч затапливается практически каждый год, но, слава богу, в разных местах. Поэтому одной из основных целей водной стратегии – это уменьшение площадей затапливаемых территорий и доли населения, которое там проживает, для того, чтобы повысить уровень безопасности проживания наших граждан в этих регионах. Дальше, пожалуйста. Кроме, собственно, 3 целей стратегии, существует еще целый ряд задач, которые направлены на достижение этих целей и, собственно говоря, на поддержание функционирования водохозяйственного комплекса. Здесь перечислены 10 задач, которые мы относим к разряду совершенствования механизмов государственного управления.
начиная от схем комплексного использования водных ресурсов и кончая сертификацией различных нормативных документов, которые необходимо создавать для того, чтобы именно достичь территориально сбалансированного развития. Не буду здесь останавливаться, это очень долго по каждому разделу говорить, но вот они примерно здесь и есть все. Дальше, пожалуйста. Ну, естественно, без научного обоснования задач водной стратегии не достигнуть. И в результате реализации водной стратегии была создана специальная федеральная программа, в которой разрабатывался целый комплекс научных направлений. Группы, они приведены на этом слайде, и они связаны в основном, во-первых, научным обоснованием для решения прикладных задач в виде пилотных проектов, что очень важно для нас, как средство введения новых технологий, совершенствование методологии стандартизации и технологических документов, основанных на экосистемном понимании вода- и природопользования. Вот это очень важный момент, поскольку сегодня мы нормируем нагрузки, в общем, по химическим показателям, и экосистемность у нас появляется только тогда, когда эта рыба перестает жить в этом водоеме, и тогда мы говорим, вот экосистемность нарушена, а все вроде критерии и соблюдены. Очень важный вопрос формирования наилучших доступных технологий, это требование веяния времени, и мы понимаем, что этот процесс идет, он и в законодательном процессе у нас уже пошел, уже в соответствующем федеральном законе есть требования, но мы очень, не то что осторожно, мы осторожно смотрим на эту новацию, поскольку мы плохо понимаем, какие экологические последствия будут от перехода принципа нормирования к принципу наилучших доступных технологий. Дальше, пожалуйста. Ну и таким образом водная стратегия была сделана, реализована, целевые показатели определены, и в течение последних многих лет она развивается. Все бы было хорошо, за исключением того, что финансирование существенно сокращено. Поэтому запланированные темпы достигнуты в существенно меньших объемов, но тут еще и получилось ряд целых новых проблем, которые, собственно говоря, подвигнули на совершенствование водной стратегии. Ну, во-первых, требования нашего правительства заключаются в том, чтобы все стратегии всех отраслей были согласованы. Это важное очень указание сверху. Соответственно, мы тогда и ресурсы водные будем использовать и предоставлять, именно понимая стратегичность развития всех отраслей. На это накладывается существенное изменение климата. Вот слева на этой карте видите зону, пораженную засухой в 2010 году. Климатологи оценивают это событие как один раз в 500 лет. В течение месяцев в Москве не упадало ни капли дождя. Это был, в общем, тревожный звонок о том, что нам делать дальше. Справа вы видите известный почти всем город Крымск, пострадавший от катастрофического наводнения, обеспеченность которого также оценивается примерно раз в 300-400 лет. Красными кружочками – это дома, где были найдены жертвы. Около 100 человек погибло. То есть вопрос, чего делать с этими климатическими изменениями. Дальше, пожалуйста. Сложности на транспортной системе, поскольку мы унаследовали от плановой экономики единую глубоководную систему, с которой, в общем, не очень понятно, что делать, поскольку рыночные механизмы в стране существенно выявляют места, темные, слабые места, проблемные места в этой системе. Это и Нижний Бьев, Волгоградская ГЭС, это Багаевский гидроузел, это Городецкий гидроузел, недострои. Существенное принципиальное решение требует колоссальных объемов финансовых средств. На это, конечно, сегодня правительство пойти не может, но водный сектор должен сказать свое мнение о том, водники, что можно здесь сделать для того, чтобы именно таким образом решить эту задачу с учетом современных стратегий развития. Здесь мы, конечно, выдвигаем требования в основном к нашим коллегам, чтобы они понимали, что вода ниоткуда не появляется, вода ресурс ограниченный, ценный, и надо вместе понимать, в каком направлении развивать эту единую глубоководную систему нашей страны. Дальше, пожалуйста. Сегодня
такие и многие другие причины приводят к тому, что мы дорабатываем водную стратегию до 2030 года. Она будет иметь примерно такой же вид, с деньгами, с планами, с направлениями работ. И я надеюсь, что мы на следующем водном форуме в Бразилии доложим свои результаты. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Васильевич. Вопросы к докладчику? А можно вопросик? Сейчас, одну секундочку. Yes, please. Thanks. My name is Xiaojun from China. I have just a very short question for Professor Gobo. You are very good at excellent presentation. But we know the science played a key role for the sustainable water resource management, also for the water security issue. But how the Russia hydraulics has the new thinking about the hydrological science development, particularly for, our decade, the new program of the IAHS, we call the International Association of Hydrological Science, the Pontaree. I think this is also the key issue for, how science serves for the water source management. It's my question. Thank you. Ну, если мне оргкомитет часа 2 даст, то я изложу основные научные проблемы. Но мы, собственно говоря, здесь и собрались для того, чтобы обсудить научные проблемы водной нашей жизни. На целых 8 или 9 секций мы сформировали эту программу, отобрали наиболее интересные доклады и представим их вашему вниманию, поясним, что у нас делается, какие направления. В коротком ответе вам я, конечно, не могу сказать, куда двигается разносторонняя наша обширная сеть научных проектов, исследований, изыскателей, организаторов, организаций и прочее, прочее. Поэтому ответ на ваш вопрос такой, что наука еще жива в России, и мы предлагаем вашему вниманию сообщения на секциях. Спасибо. Еще вопрос был, да? Да, вопрос. Это водоканал Санкт-Петербурга, Гвоздев Владимир. А эта водная стратегия, она будет принята в ближайшее какое-то время, или она после 2020 года до 30-го начнет действовать? Предыдущая водная стратегия была утверждена в 2009 году лично Владимиром Владимировичем. Сегодня правительство поставило задачу актуализации всех стратегий до конца этого года, и я так понимаю, что если ничего не произойдет, то в следующем году будут утверждены, актуализированы все стратегии всех отраслей, в том числе и водная. Ну, по крайней мере, такой план до нас доведен. Спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы? Если вопросов больше нет, то следующая презентация у нас, она будет в режиме онлайн. К сожалению, у нас есть докладчик Барбара Шрайнер из Южноафриканской Республики. К сожалению, она не смогла приехать лично в последний момент по разным причинам. И она любезно согласилась сделать презентацию через Skype. So, please, Barbara, do you hear us? Can you hear us? У нас как-то организовано, она слышит. Barbara, do you hear us? Hello. Hello. Yes, yes. So the floor is yours, please. Good morning, I can hear you. Just a second. Презентация будет посвящена изучению водных ресурсов как инструмента разработки доказательной политики в Южной Африке. Please, the floor is yours. Go ahead. Yes, please, go ahead. Sorry, thank you very much. And good morning, everybody. Thank you for allowing me to give my presentation by Skype. I apologize that I am not able to be there with you today, but I had some family matters that meant that I had to stay in South Africa. Hopefully the technology is going to work. I'm going to share my slides with you and then talk to them. And I hope that this is now going to work. Just hold on one moment and let me try and get this. Oops. All right. I hope that you can now see my slides. I'm going to talk briefly about the issue of water research
for evidence-based policymaking in South Africa. And I think, sorry, I'm having a bit of a problem. There we go. There are essentially two aspects to the issue that I wanted to talk about. The one is talking a bit about the status of water research in South Africa. And the second then is looking at to what extent research is actually incorporated into policy making in South Africa. So if I look at the state of water research in South Africa, for a developing country, we're actually doing fairly well. We have a range of research bodies in the water sector, ranging from state-owned research institutions, and there are a number of those, through universities, some of which are considered world-class. We have a number of private sector organizations that do their own research and development in relation to water. And we also have non-governmental research organizations, such as the one that I work for, that do research around water as well. And if you look at publications, South Africa actually ranks fairly highly in terms of our publications on water research. So we in fact have a highly developed water research community in the country. And one of the key organizations that supports and drives water research in the country is in fact the Water Research Commission. And the Water Research Commission is a unique organization for various reasons. It was set up in 1970 as a result of a presidential commission that looked into water matters in South Africa and identified that water research was going to be critical in a country that is in fact a country that suffers from significant water scarcity and from huge climate variability. So we have huge variation in rainfall, which gives us flood periods, drought periods, and we have to manage massive climate variability. 60% of our water falls on 20% of the country. We have a large arid, semi-arid area. And at the time when the Water Research Commission was set up, we had increasing water quality problems from both agriculture, industry and mining. We have a massive mining legacy in the country, which hasn't done us any favors in terms of water quality. So the Water Research Commission is state-owned, it's a public body, but it is funded by water users through water use charges. So every user of water, raw water in the country, not domestic water supply, but everybody who uses raw water in the country and who pays for that water pays as a portion of that charge a levy to the Water Research Commission, which means, fortunately, that when there is a fiscal pressure and the government is trying to claw back money for other purposes, and research, as it does very often, find itself at the wrong end of government needing to find money for other purposes. The Water Research Commission remains stably funded because the money comes from water users, not from the national government budget, which means that it's been a very resilient organization over the years. And it forms a critical part of the vibrant research community in South Africa. It is a body that commissions research. It's not a body that does research. So it commissions research from universities, from private researchers, from whoever is interested in putting in a proposal to them about research in the water sector. And very critically, as part of the research, there is a required capacity building element. So almost all of the projects that are done by the Water Research Commission actually have students involved in them as part of a process of building the next cadre of water researchers in the country and ensuring that we keep the development of competent researchers going in the water sector in the country. So the Water Research Commission has 6 strategic objectives, and you may not be able to read what is written on the slide, but I wanted to highlight one of these strategic objectives in particular, and that is the one that refers to informing policy and decision making. So it is a deliberate
intention of the Water Research Commission to ensure that the research that they do actually informs water policy and decision making in the country. And they do this through a range of manners, of ways. One is the development of policy briefs that get sent to relevant ministers and departments. And that's not just the Minister of Water. It would include Minister of Agriculture, Minister of Mining, Minister of Science and Technology, Minister of Tourism, whichever ministry the policy brief might be relevant to keep ministers and senior government officials abreast of what is happening in research that is useful to them in the kind of policy matters that they're dealing with. There are also public dialogues to keep the public informed about research and to engage on research topics with the public. And then there are dialogues that are held with Chatham House rules with policymakers on sensitive topics. So behind closed doors, whatever is discussed does not go out of the room in order to actually have open and free discussions with policymakers on sensitive topics. They produce research reports which are widely disseminated, and they have engagement with policymakers on key research projects so that they're actually involved in the development of the research projects and engaging with the research on an ongoing basis as the research develops. If we look at the policy-making process, and this is a schematic of a standard policy-making process in South Africa, a policy need is identified, a draft policy is developed, there is consultation with stakeholders, which is always required in the policy development in South Africa. Then there's a process of interdepartmental approval of the policy. Once it's gone through that, it goes to cabinet, and then all being good, it is supposed to get implemented. Within that, research is particularly important at the points at which I've drawn in a yellow circle. So in terms of the identification of policy, research should assist policymakers in understanding where policy amendments are actually required. When the policy is being developed, ideally you have research to inform the policy, the shape of the policy, and what goes into the policy. In terms of consultation with stakeholders, stakeholders themselves bring to the table their own research, their own understanding in a very wide range of things. And then again, at the point of implementation, ideally when you're implementing the policy, research should be informing what is the best manner of implementation, how is one going to be able to do it best, what is going to achieve the best results. But then one comes to the question of, does research in fact inform water policy? And that's where things get a little murkier. So a study was done in 2011 on evidence-based policymaking in South Africa. It was not specific to the water sector, it was more general than that. But what it found, and it was based on interviews with 54 senior government officials, most of those government officials felt that evidence-based policymaking was desirable, it's what you should be doing. But they all admitted that in fact, in South Africa, the use of evidence and the use of research was too limited to ensure effective, relevant policy responses. Of the 54, 38 said that their source of evidence was their own networks. Now, depending on what their networks are and whether they involve research institutions, that could be quite good, but it might just be talking to the people that they know and not necessarily using deliberate and focused research results. Only 6 of the 54 actually used research papers, syntheses, and literature reviews in the work that they were doing. Equally, the use of information from monitoring and evaluation was limited in the development of policy. The evidence that was used was often related to borrowed international policies without any evidence-driven analysis of whether it was going to be feasible and relevant in the South African context. So we were adopting international policies without checking in terms of evidence and research whether they were relevant. In some cases, research was conducted, but it wasn't actually then used in the policy process. So specific research around this hasn't actually been conducted for the water sector in South Africa. But I did do a brief piece of research myself in order to inform this paper. So I sent a short questionnaire out to about 20 people involved, either from the consulting side or from the stakeholder side or from within government, around the use of policy
in the use of research in water policy in South Africa. And if you have a look at it, you will see the first question was around the extent of research use in developing national policy. To what extent is research used in developing national water policy? Some people felt quite extensively. Sorry, let me say I got about a 50% reply from the people that I asked on this. Most people felt that in developing national water policy, there was quite a bit of research used in it, which looks quite good. But then I asked two specific questions. To what extent was research used in developing some policy positions that were developed in 2013? And you will see there that the majority of people felt that it was used a little or not at all. Then we have something called the National Water Resources Strategy, which is in its second edition, which sets out the strategy for managing water across the whole country. And I asked to what extent people thought research was used in developing the National Water Resources Strategy 2. And here, a little bit better than in developing the policy positions of 2013, most people felt it was quite a bit or a little. So some use, but probably still not as effective use as could be made. Interestingly, when I asked the same people, all of whom are involved to one extent or another in developing policy, the extent to which they use research in their own work, most of them said either extensively or quite a bit, which doesn't quite gel with the figures that come before that. But so it clearly indicates that there is a much greater opportunity for the use of research in water policy in South Africa. Interestingly, I was reading something from a colleague, an international colleague last night, which suggests this is not a problem that is limited to South Africa. He was referring to the fact that they had done a piece of research for the World Bank on irrigation expansion in Africa, which recommended very strongly that large irrigation was not the way to go, but that investment in small-scale irrigation was the way to go in the African context. And he was talking about it in reference to the fact that the World Bank is currently investing large sums of money in large irrigation expansion in Niger, despite the research indicating that that is not the optimal way to go. So why is research not being taken up into the policy process? And I think there are various reasons behind this. Part of it is that I think that policymakers and scientists and researchers don't really speak the same language. They're also not driven by the same motivation. And so until we can bridge that gap of how policymakers, scientists and researchers communicate effectively, I think we're going to continue to have a challenge. Secondly, in the South African context, a lot of policymakers are in the process of fighting fires on a daily basis. A lot of the government processes in South Africa are on crisis management, and they don't have the time to read and engage with research and what its implications are for policy. And I think then there also aren't formal structures in place that actually require the consideration of research and evidence in the development of policy. So in conclusion, I think we sit in this situation in South Africa where we have excellent research in terms of funding institutional arrangements. We have world-class researchers. We're doing cutting-edge research in the water sector in South Africa. In that regard, we are really doing very well. We have a variety of processes in place to actually communicate research to policymakers, and I've referred to those. And yet, significant improvements need to be made. And I think some of those, if we had a standardized policy cycle that had specific standards or processes that require the good practices are identified and incorporated into policy, we would see research being used more in the policy process. I think if we strengthened our adaptive management capacity and our understanding in policymakers of what that meant, we would see more learning, more deliberate learning from research, from monitoring and evaluation, and how that feeds back into the policy cycle. But that is a process that is beginning in the country but still has a long way to go. And then I think we very critically have to build the capacity of researchers and technical experts to understand and speak the language of policymakers and the other way around. And we have to bridge what still remains a communication gap in that regard. So that, I think, is my input on the
research and policy in South Africa. And I hope that has been useful and interesting. Okay, thank you very much. It was really very useful and very informative. Okay. Yes. If we have any questions, maybe not now. Maybe we can ask you questions later. Okay. Thank you very much again. It was really very interesting, and I can tell you that this presentation relates to water resources, but it could be expanded much broader because this issue is very important in many other areas. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Окей. Теперь у нас следующая презентация посвящена повышению качества управления водными ресурсами, продвижению исследований и образования в сфере водных ресурсов в Бразилии. Ее представит Франсишко Дуасис де Соуза Фильо с Федерального университета штата Сеара, Бразилия. Презентация. Please. Good morning. Thanks for invitation and having me here. It's a pleasure to talk here today. I will talk about advanced in water research management, science, and education in Brazil. My talk itself is challenging. It becomes more challenging during the difficult political and institutional current Brazilian context. I will organize my talk in 4 topics. I talk about the natural research, water and natural research in Brazil, Brazil water reform 20 years later, water research in Brazil, funding and science challenge, and water education development. Brazil has a high diversity water landscape, and this is a key to understand the different goals and institutional framework in place. Precipitation has high spatial variability from 500 meters in northeast of Brazil to 3,000 millimeters in Amazonia area. Brazil is famous for large rivers, large aquifers. We already have. However, they are strong concentrate in Amazonia area. Far from the concentrate demand in the coast, where the European began their domination. Water demand continues grow faster and faster. Water quality and quantity in rivers and reservoirs are relevant in some regions. And water quality degradation caused by urban source is still very important. And we can see on this map the distribution of the water use in Brazil. Irrigation is bigger. Is big in the entire country. However, we have an increase of the demand for cities and mega cities like São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza. And the cities start to play a relevant role in water allocation in some basin. In the past, we have a very strong relevance for hydropower. And in some basin, hydropower now needs to compete with other users. Yeah. Then water quality in rivers, we can see in the map, have big problem in the coastal rivers and in southeast of Brazil and south of Brazil. And we still have problem with the urban source for the cities still have a big problem to water quality in rivers and reservoirs. Structural water scarcity is a relevant problem, and we can see in this map the few areas we have more strong drought stress and distress of the water in northeast of Brazil and southeast of Brazil. Climate variability and the demand distribution drive this scenario. In a schematic map, we can see the Brazil zones of the water problem. In northeast of Brazil and south, we have water shortage, semi-arid area
In the south, more driven by irrigation demand. In southeast of Brazil, the key problem is water pollution. And now we have the problem in the central area of the Brazil because we have the agricultural expansion. In the Amazonia area, we have the hydropower expansion and the conflict between hydropower production and environmental. And recent droughts in southeast of Brazil show the problem is more complex. In the water pollution region, we still have problem in the water scarcity. Drought and flood happens in Brazil almost every year, and we need to deal with this climate risk all the time, and not only in south and we have the problem of drought in south and flood in south of Brazil and southeast of Brazil. The same thing happens in northeast of Brazil. To improve water in quality and quantity and mitigate water conflict, Brazil made a water reform. Water reform started when Brazil came back to the democracy. A strong popular movement demanded democracy in the end of 1970s and early 1980s. Brazil's new constitution promotes democracy, social rights, and political decentralization. In 1988, the 1988 constitution created the new national water resource system. In the new constitution, no more private water. All water bodies is public, with federal and states have a management of the water. We have rivers management by the federal administration and the state's administration, some other bodies, rivers and reservoirs. All groundwater is administered by is a state domain. Water reform is defined by in the law 9433 from 1997. Two drive force giving the conceptual support to the law. The first one is the political and social values of the Brazil democratization. And the second one is the water sector concepts. Comes from the International Conference and Brazil Water Resource Association Declaration. And National Water Agency is the second dimension of the Brazil water reform in the federal level. States create their own water systems. The main principles of the water reform are river basin is the management unit, recognition of the economic value of the water, and we have the decentralization from state levels and for the water basin level, some decision, and we have public participation, and public participation is a key to conflict management and social sustainability of the water decisions. And we have increased the relevance of the integrated water research management. And this is another important issue. The dimensions of the water system are expanded. More people are involved. More technicians are involved after the water reform. This is the water commission in almost in the entire country, more in northeast of Brazil, southeast of Brazil, and south Amazonia area. We still have some challenger to manage the water in Amazonia area because have some specific issues in the Amazonia. The water law has some management instrument. We have water research planning, water permission for use, book water price, water quality goals, and information systems. This is the 5 key management instruments or tools we have to promote and the law goals. Brazil developed the first national water research planning in 2006 with strong public participation. These plans are coordinated by National Water Research Secretary in the Ministry of the Environmental, with strong support by National Water Agency, ANA. The plan was approved by National Water Council. And this plan is very important tools.
And Brazil have another kind of the planning tools. And we have planning in the water basins, we have planning the state level, and planification is important tools to identify the challenges and identify solutions for water problems in Brazil. Water permission is a tool for long-term water allocation. Federal, National Water Agency, ANA, and states organize our water permission systems in Brazil. Book water price is used for economic goals and financial goals, not only to promote the best behavior of the users and have some funding the water system. Ceará State is the first to put in place the book water price in 1998. Brazil is proud to a very good work by National Water Agency, ANA, in organize and provide access for hydrological time series. And this is a relevant tools for management and research. Reports provide the assessment of the water in natural and institutional conditions. It's another support for decisions in the country. In federal and the state level, increase the capacity building after the water reform. Modeling tools are used to support decision in water agencies and water committees. And this is tools are developing with the university and have a collaboration between water agents and academia and water using in the water committees. The stakeholder participation is supported by this is kind of the tools, modeling tools. New physical infrastructure is still need. São Francisco Transbasin in northeast of Brazil is an example. However, we need to move for new water source like desalination, reuse, and rainwater harvest. And because the scarcity increase, and you need to promote all the water source in local level and in the regional level. Brazil has a national research system based in 3 pillars. The first one is National Research Council, CNPq, and the second one is the sectorial funding for water research, managed by the former Minister of the Science, Technology, and Innovation. And you have the post-graduation, and the post-graduation in Brazil have an important role in the research too. A state research system could play a relevant role in this process. CNPq have a research from CNPq. CNPq have a high productivity research, are concentrating northeast of Brazil, the central map, and southeast of Brazil and south of Brazil. The CNPq research in the water. If you're looking for the environmental distribution of the high productivity research we have in the entire country. But if you look for water sector, you can see in northeast of Brazil, south and southeast of the Brazil, the concentration. When you have the problem, we have more people make some research on the area, and this makes sense. And the funding, sectorial funding for the water, it's a very important tools for funding the infrastructure and research and people. And in the past, and still have some funding by the Fundo Setorial de Recursos Hídricos, sectorial funding for the water research. They start in 2001 and still working. But we need more planning to guarantee more long-term research. New approach for applied research is trying the partnership between National Water Agency, CNPq, and CAPES to funding climate change and water create new possibilities. Another call we have recently is the BRICS calls, is another interesting initiative for research and create network in research of the water.
Water extremes, drought and floods increase relevant in national perspective. In national perspective, after the recent droughts in southeast and northeast of Brazil. Professor Eduardo Martins will talk about this in this afternoon in more details. Brazil post-graduation starting in the end of 1970s, end of 1960, early 1970s. And Brazil water education have a great improvement in the last decade. CAPES, the post-graduation Brazil agency, has an important role on this. Our post-graduation in Brazil has access to international journals funded by CAPES. CAPES provide the infrastructure of the access of the journal for the entire post-graduation in Brazil. In Brazil, the high-quality post-graduation is public, and mostly post-graduation is public too. We can see something like 85% of the post-graduation in Brazil is public, and they're high quality too. And the distribution of the research program for all the areas, not only for water, have a strong concentration in southeast of Brazil and south of Brazil, and have low density of the post-graduation in Amazonia area. However, if you can see the water research programs, we can see the distribution change a little bit, and we have more density in northeast of Brazil, southeast of Brazil, and south of Brazil. National planning for post-graduation includes water research as priority area, and they have some agenda for water in the planning for post-graduation in Brazil. Professional master course network promoted by CAPES and ANA is implemented recently, and this is a new approach to capacity building the water agents and other institutions. Brazil made strong development in the water sector in the near past. However, Brazil has high uncertainty in near future. This uncertainty comes from recent the end of the Ministry of Science and Technology. They create some uncertainty on the research process and in the funding. The reduction of the funding for CNPq and other federal agencies, unclear agenda of the water resource sectorial funding, some cuts in the funding for the federal universities, and now recently the water management, we have the recent centralization in federal level of drought management in northeast of Brazil. Now all the management of the drought come back to the NOX, is an old institution northeast of Brazil. And the proposal of the current administration in freezing public expanding for 20 years. This is some kind of challenge we have for near-term research. I hope that Brazil maintain the achievement and is still moving in the direction of the improved water quality and quantity in the country. Obrigado, спасибо. Благодарю за выступление. Мы немножко отстаем от графика, поэтому, если можно, один вопрос из аудитории, если есть вопрос. Если нет вопросов, то мы продолжаем. Спасибо. Следующая презентация у нас будет посвящена изменению климата и водно-ресурсной безопасности, опыту Китайской Народной Республики. Ее будет представить ЗЮНСЯ, Исследовательский институт безопасности водных ресурсов Уханьского университета. Please. Play. Yeah. Yes, right. You try to open the mic. Yeah, that's good. Yeah. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Xia Jun. Now, on behalf of the Wuhan University of the Chinese Sciences, I want to address some of the key issues for climate change and water security. But it's just the focus on the China, please. So I'd like to address the 3 points. One is the water security issue. We know the water security issue has become the most important in the globe. People are also talking about the water shortage, water pollution, water disaster, and the ecosystem, the degradation, etc.
But I like to address the new vision of the global water security issue. I was involved in this job almost 5 years ago. This involved the think tank of water and the future of humanity relative sum, the UN, the job. Our title is the water and the future of the humanity, revising the water security. This is the numbers, the author is the key person in the world. For example, the Ben Braga, who are now the president for the World Water Council. But I was the president for the International Water Resources Association. We focus on in the globe, the water security issue. Here is just one map with the mapping from the present, what is we are faced, what stress, but you're looking for the future, the 2015. What is really, we say the significant change? Today, the 2.5 billion people, almost 14% of the world grant production, and almost 1/4 of the global economic are present under risk because no sustainable water use. You said from the three indicators, the total renewable water withdrawal. Also is the percent of population by the water stress level. The last one we are talking about the percent, the GDP by the water stress level. You see, it's also the change from the present to the future. So this is really, say that we are faced the bigger challenger on the water security issue. But in my presentation, I like to stress I think it's a very important issue, the climate change. Because climate change could be increased the water security risk in the globe or mostly in the region, particular in the developed country. These two maps is when the temperature is changing the globe, and the bottom, you say the China. So some people ask my question, so why is oscillation about this? Because climate change is a very complex issue. This includes the natural variation. Also, we say the CO2, emission. So how to understand the take and adaptation, this is a big issue. You are looking for this, the map of the China. I like to say that China is such a country with the variety of the climate and much stress for its population and the economic development. From geography, the condition you are say the southern part where more water, but the northern part is water shortage. This is China, we say the total water use grows in China. You see the most is almost 16%, almost some region, the 17% is agriculture water use. So this is said how we are take the sustainable water management is a big challenge. Also, I like to address the two very simple indicator just to show the water scarcity in China. This is the total water use is over the available water source, but the Chinese world we saw the usable water source. In China, we had 8 big river basins and 10 regions. You're saying that 1, 2, 3, 4, 10, but 5 of them is say the total water use is over the usable water source. So really the big challenge we call the water source availability. Okay, go ahead. This is the tables I think very clear to show that along with the social and the economic growth and the impact of climate change, we call the, the environmental change. It means climate change also land use coverage and etc. So it's the usable water resource is also very significant, the decline. We call the water security issue will be increased. Because the 2000 China will have the 1.3 billion the population, but total actual water use is 563 billion cubic meter. But the use of the water source per capita in the Northern China 359. But you were relative in the future, the 2030, the population increase from the 1.3 to the 1.6. But the total actual water use is going up from 563 to the 710. So this is why the Chinese government, they implement the water policy. We said the 3 red line control. This is really the China situation. So I like to address the new China, the study, the research on the climate change and the adaptive water management. This is when we call kind of the key issue we call the water security issue. Since 2010, the Ministry of the Science and Technology, we call the most, funding the National Basic Research Project
we call the 973. The title is Climate Change, the Impact, the Water Security, and the water cycling and the water security in China. I'm happy to take the leading professor because this region is very important. They cover the Yangtze River, Yellow River, and the Huai River, etc. The researched area is 8 big river basins that cover the 95% of the population in China. Also, it's a monsoon area. It includes the natural variation, also in the, we call the anthropogenic impact. So we have the very good team to do the research, the team from the Chinese Chemical Sciences, also from the Meteorology Administration of China, and the Ministry of the Water Resource, and Ministry of the Education, etc. We are focused on the two kinds of the issue. One is what we call the fundamental research. For example, here's the 6th theme. The one is the detection attribution of the no stationary hydrological process in the past 15 or 100 years. Second is we faced, the big challenge we call the uncertainty. We use the GCM model, regional model, and the hydrological model. So this is how to reduce the uncertainty of the feature, different climate hydrological scenario by the downscaling. The third one is how to do the good job for the carbon land hydrological process model with the regional climate change model. It means the feedback induction. Also, we focus on the water security issue in China. One is the impact of climate change on the drought and the water security related to food security in the ecosystem in the northern China. Maybe you know that Beijing, we are faced the big challenge of water scarce. I will mention the map. On the southern part, the China also will face the big China flooding issue. So here, this is the fifth one is the impact of climate change on the flooding, the controlled security related to southern China, such as the Huai River and the Pure River, we call the Du River. Last one, we'll think about the water policy, how to manage your water resource. So this had to think about the water source availability and adaptation management. So our new advantage we do, the finish the research, we have some new advantage. We say that when we do the job for the detection of the no stationary the hydrological process, is a lot of the data we are, the analysis. Second one, we developed some of the basic approach to try to reduce uncertainty from the features scenario explanation from the GCM and the land process model and the hydrological model. Third one, we developed the large-scale carbon in the model to give the attribution from climate change and human activity. We try to answer some of the questions from the science the aspect, also from the management issue. Last one, we are also developing some of the new approach to quantify the water source availability and take adaptive water management apply to the China. Also in the downscale, like the Yangtze River, the Yellow River, the representative the basin. So this is the map, say how we do the job for the water source availability. Also, we do the water adaptive management. This is based on the monitoring, also policy the issue. This is one system. So our research and preliminary conclusion is that one is the contribution from natural variation and also from the anthropogenics is a hydrological change in China is due to both the natural variation and also arising from the greenhouse gas, the emission. But average in the whole China, we found the natural variation, the role reached 2 to 3. It's the natural variation reached a major one because China is located in the monsoon area. But however, we are found that the CO2 contribution is also reaching to the 1 to 3, the average in China. But for the feature was CO2 the increase, so impact of climate change were certainly the increase. So water management were faced the more challenge from the climate change. But the Three Gorges, the water diversion from south to north, in the past 10 years, did not fully think about the impact of climate change. So we say these risks maybe you face the big risk, but the Chinese government pay much more attention for this one. Okay. Second, I would like to address the extremely, the events. But for water, extremely flooding the drought.
This picture shows the flooding frequency in the southern China, the Zhu River, the Yangtze River, etc., and the middle, the small river, and the large city is really the increase. You'll say that, up from the past the 15 or 10, 100 years. This is a record. Second, we're looking for the feature based on the different scenario, the IPCC IR5, and also assembly assimilation. We try to reduce uncertainty from 23 to different GCM. It also shows both the frequency and the intensity extremely in hydrological events in China. This is just to show the 8 bigger river basin is most of them will be the increase. So this shows the feature. It's really extremely events where happen more frequently. For the feature, you were looking for the drought. This map is to show the trend of extremely drought based on the IPCC IR5. Relative to the past 60 years, change could be increased. So it is possible to increase the water source complex and availability, particularly for the food security in the northern China, and include Beijing and the Tianjin, Shijiazhuang, etc. Last one, I would like to address the availability adaptation, because most of the water policy from here. So this is, could be, I think, should be the priority issue for adaptive water management. We developed some new indicator based on the Professor Marlin Fundermark. Is one indicator is the resiliency, second is the sensibility, third one exposure. But we are integrate for the focus on the risk. We call the RT. So based on this, we can quantify the natural variation, also social science, natural science, how to really apply to the reality for water source management issue. So this is a map shows for 3 indicators is reasonable, is workable. In the high river basin, you will say the availability is reached the 0.8, but in the Yangtze River is lower. So this is a map in the whole China, the bigger river basin. This is the pictures show the mapping the water source availability in the 8 bigger river basin. You'll say the most of the northern China, particularly for the Beijing area, some region. Go ahead. You're looking for the feature. You say the favor and unfavorable is some of the situation could be maybe happen, but it's only based on our scenario analysis. So this is say the why we should take adaptation, because a lot of the uncertainty about this one. This is a slide just to show the ministry water source in China now the processing the new water policy we call the new water strategy based on the 3 red line control. What does it mean for 3 red line control? Red line one means the control of the total water use, because our mission is only in the 700 billion cubic meter in the future. We had to control this total water source by the total water source allocation. But the second red line means the control of the lower water use efficiency. We want to really the more at GDP. What is the way we should do? So it must be due to the water demand management, not the water supply management. Third one, the China, like another developing country, will face a big challenge about the environmental issue, water pollution issue. So 3 red lines control the total water wastewater load by water quality management. So the adaptive water management will face the new opportunity, also the challenge on the globe and the region in China. Okay. So this is just we can take the 3 red line control. You'll say the mapping for the availability, significant improvement. So this is the way the Chinese government want to do by the 3 red line control policy. But for adaptive water management in China, I think the 2 kinds of the issues should be addressed. What is adaptive capacity? It means we build the reservoir. But some people say, oh, your 3 gorges build the reservoir is not good for the ecosystem. But you think about the flooding control, for the drought. So this is necessary. We say the adaptive capacity. Second one is adaptive the way or approach. So it needs to strengthen the infrastructure, the building, such as build the dam for the flooding control and increase the strategy, the capacity. This is particular for developing countries. Third one, yes, we need to do more job
where the Untitled is good water governance, such as insurance system and the institution, the innovation. This is the Chinese government, pay much attention. We should improve reduce the risk, etc. So this is some of the relative, the English, the presentation is published the special issue, the Water International, the climate change impact on water security and deputy management in China. So I like to finish my presentation. My conclusion is that the climate change will be important issue on the water security. But hydrological science will play the key role on the understanding the reduced risk under the climate change. So why we are giving the conclusion the the 2/3 for natural variation, the 1/3 is for CO2 the increase. This is science played the key role. Second is water resource availability and the depth management will address the new challenge on the modify our current the water source planning and the water management to change the environment. In China, we are not same, a lot of the water project, the river basin, the program. So should be think about the impact of climate change. Thus, it is a need to the feature study and the research, but particularly for practice on both methodology and to ensure for the water security issue in China. So international cooperation, particularly the BRICS, I think this forum, people more talking in the comment section, so are welcome. Thank you very much indeed. Okay, thank you very much. Мы уже вышли за время, поэтому давайте, если какой-то вопрос совсем короткий есть, да, один вопрос. One question, please. Klepikov, professor, high school economy. What do you about the future of the dams on the Yangtze River? I will mention... Please, microphone. Yeah, I'm sorry. I will mention in China, China is the one big developing country for 3 gold dam. I understand that because I'm the past president for IAA, the many arguments about the high dam. I mean the future of this. But in the future is played a key role for flooding control, also for power generation, but yes, with some negative for the downstream for sedimentation. This is we call for the integrated ecological operation. So this is the feature. I think the dams continue to play the role, but the Chinese government pay much more attention for the the environment some aspect. That's my answer. Окей, спасибо большое. Наша следующая презентация будет представлена Бу Либерт из Европейской экономической комиссии ООН, Швейцария, о конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам и трансграничному сотрудничеству в области водных ресурсов. Well, good morning. Well, it's maybe not morning anymore, but still, I'm very happy to be here. I'm very pleased to be invited to this meeting, and from the start of the meeting, I can only say that I look forward to the next forum in Brazil. I hope I can be part of that. I will make a short presentation now about something that has been mentioned already previously. I'm grateful to Ms. Bukova that spoke a lot about how Russia has developed the transboundary water cooperation with its neighbors. And this is basically, I think, one of the reasons that we have agreed that we'll make this presentation here. I will continue also to say a few words in the session on transboundary waters afterwards. But in fact, this convention that I will talk about, Russia has demonstrated very well how the convention could be developed, how it could be used in the development of transboundary water cooperation with its neighbors. Well, there are some basic facts here. All of you are very aware of the fact that most of rivers are actually transboundary, or very many rivers are transboundary. And generally, water cooperation is something that prevails over conflict, including among BRICS countries. But as has been pointed out also in several of the presentations this morning, there is also an increasing water stress
among others, from climate change, that makes it even more important to develop the water cooperation. And I can also mention, as Sustainable Development Goals has been mentioned previously today, there is now a specific target 6.5, that by saying that by 2030, implementation of integrated water resources management at all levels, including through transboundary cooperation, will be one of the targets. Next, please. Now, the UNECE Water Convention, I will say a few words about its principles. It's a framework convention. It's a convention that has been negotiated between countries in the Economic Commission for Europe, the 56 countries. It was signed in 1992, and it has been in force since 1996. So we have actually some 20 years of experience from implementation. It translates what is actually something which is part of the customary international law, something that every country should, in fact, implement. It's the principle of prevention. It's the principle of reasonable, equitable use. All countries sharing water have a right to use it. And the principle of cooperation with the objective of sustainability of the use of resources. Next, please. Now, I won't go into details here, but the convention has two distinct parts. One part is obligations that are common to all parties. And these are like aspects of national water cooperation, national water management, as you may say. I mean, there are things like how you apply BAT, best available technology, is how you apply certain biological treatment, etc. Next, please. But the main part, maybe, of the convention is its part 2, which is related to riparian parties. That is, the parties of the convention that share water. There you have very specific obligations, such as you have an obligation to conclude specific agreements and joint bodies, for example, river basin commissions. There are obligations, so if one riparian party wants to initiate consultations, the other parties need also to positively respond to that. There is an obligation to develop joint monitoring and assessment, to exchange information, to develop warning and alarm system, and to give mutual assistance. So these are the core demands of the UNECE Convention. Next, please. The status of the ratification is rather good. We have 40 countries that are parties to the convention. There are some countries, you may say, in the fringe of the region that are still not parties. But the interesting thing is that the Water Convention and its Secretariat works not only with parties of the convention, it also works with non-parties. We are, for example, very actively cooperating with Tajikistan and Kyrgyzstan. I'll come back to that later. Next, please. Now, how does it function? Because the Water Convention is not only a piece of legislation, it also gives an institutional, intergovernmental platform to exchange experience, to try to build trust and establish cooperation, to follow through on efforts to ensure sustained progress, etc. So it's not only sort of a piece of paper, it's also an active work in progress. Please, next. Now, I think as water people, you may be aware of the fact that we have now 2 global transboundary water conventions. There is this 1997 New York Convention, which is more or less a piece of paper because in the sense that it doesn't have a secretariat, it doesn't have an institutional framework. And you have the UNECE Water Convention that since 2013 is open for all UN countries. And the reason for these parallel processes is that maybe they were not there was no expectation that the New York Convention would ever be ratified and ever enter into force. And this is why the UN Economic Commission for Europe states they decided to make a decision making it possible to open the convention.
We are working with more than 60 non-ECE countries in different settings. We are working together with Brazil. In the meeting of the parties, there was last year in Budapest, there was a large delegation from China. We have also many countries that are outside the region that are interested in acceding to the convention, like Iraq, Jordan, Lebanon, Tunisia, for example. Next, please. And I'm coming back now to the institutional framework. You have a meeting of the parties under the convention, which means that the parties can influence the work program, can influence development of how this legal framework is working. We have working groups in different directions. We have task force. So there's very active work constantly. For us working in the Secretariat, sometimes we think that it's too active. We have a lot of work to do, many meetings. Next, please. I will come back to the program of work for 2016 to 2018 in one of the sessions after lunch. I just want to highlight maybe 3 items in this program work, and that's the work that we're doing on the benefits of transboundary cooperation. That is, trying to analyze what positive things for all parties, what win-win solutions are there to find in transboundary water cooperation. Secondly, the adaptation to climate change work, where we are working with pilot basins across the globe to identify how you work together in order to better adapt to changes in the climate. And thirdly, that has also been mentioned this morning, the water, food, energy ecosystem nexus. I mean, how you work in a transboundary basis specifically with all of these sectors in order to find optimal solutions for the countries, for the basins. Next, please. Just a small piece of example of how the Secretariat is working. In this case, we have a project developing the cooperation between Tajikistan and Afghanistan. As you can understand, this is not an easy task, but we have funding from Russia, actually, to implement this project. The river Pyanj is the border, constitutes the border between Tajikistan and Afghanistan. And it's a part of the Amudarya River that is very little known, actually, especially with regard to the environmental, the ecosystems and the hydrology. So now the Afghan and the Tajik colleagues are working together to develop a better knowledge on this Pyanj River. And in fact, in 3 weeks, there will be a training of hydrologists in connection with the CIS hydrology meeting in Dushanbe. Next, please. So we would invite BRICS countries to benefit from, to work together with the Water Convention as a Secretariat. We have this platform that enables exchange of experience, of learning. It is a form of dialogue with the international community that gives an opportunity to understand, to develop further information about, including on technologies transfer, on transboundary water cooperation. And of course, through accession, there are possibilities for BRICS countries and other countries to influence actually the convention's development and to strengthen the international profile. Finally, if you strengthen water cooperation, as you may understand, you also increase cooperation in other areas, and this is something that is, I think, very welcome for all of us. Next, please. And that's all from me. And if you have further questions, I'll be available here these 2 days. Thank you. Okay, thank you very much. Я надеюсь, что поскольку мы выходим за рамки регламента, давайте вопросы будем задавать в перерывах, хорошо? Следующая презентация у нас Анумита Радж расскажет об индикаторах, об индексе сотрудничества стран БРИКС в сфере водных ресурсов. Please, Anumita. Hi, good afternoon. I'm a little frazzled just because the airline has lost my luggage, so please bear with me, all my notes are gone.
So I was invited here to discuss the water cooperation quotient of the BRICS countries. This is something I've spoken about before at HSE. So what is the water cooperation quotient? Can you go to the next slide, please? So I represent an organization called Strategic Foresight Group. In 2013, we came up with a concept called the water cooperation quotient, which is basically a score from 1 to 100, which would measure the intensity of water cooperation between any countries. So how did we go about it? What we did was we basically mapped out every single transboundary water basin in the world. And then we looked at which of them had agreements, treaties, river basin organizations. And then we graded those organizations on the basis of a number of factors, which I'll go into later. In 2015, we came out with a second edition, where we basically refined the score further. We looked into more factors. And our hope is by 2017, we'll have a third edition. What I want to emphasize here is that it's a dynamic score. At any given point in time, countries can better their cooperation or they can cease to cooperate because of diplomatic factors. So our aim is that eventually going forward, countries will use the water cooperation quotient as a barometer to see how well they're cooperating with their neighbors. So next slide, please. So basically, we looked into, there are, I think, 263 is the last count of transboundary water basins. This includes rivers, includes aquifers, includes lakes. What we found was that countries that have high water cooperation, there's a high correlation to peace and security in the region. So we found that any two countries engaged in active water cooperation, so the word active is important here, do not go to war for any other reason. This is through exhaustive research on all of these different river basins. So we defined active water cooperation very specifically. Can you go to the next slide, please? So here you can see the different points with this thing. So you get 1 point if you've got an agreement, 2 if you've got a commission, and so on. This includes ministerial meetings, technical projects, environmental protection and quality control, joint monitoring of water flow, floods, dams, and reservoirs, cooperation on these, high political commitment, integration into economic cooperation, and finally, actual functioning of the treaty organization. So just to explain this a little bit further, the point is not to just have a treaty that, for example, says you can have X amount of water and I can have Y amount of water. That would be considered actually not a great example of active water cooperation. Active water cooperation is where basically countries move towards integrated river basin management and then move beyond that into high political commitment, economic engagement, and finally investment in each other's security. So when two countries are invested in each other's security, when they have high economic cooperation with each other, they're less likely to go to war. Moving on to the BRICS countries specifically, this is just some numbers you can go into later. I think you can also download them online. I don't want to go into it deeply. Can you go to the next slide, please? Again, water availability in billion cubic meters of water. We have percentage of water use by the BRICS countries. Next slide. So this is the water availability. Obviously, Brazil has the highest amount of water just in terms of sheer volume. And India, I think, has the least. The same thing is, this is per capita water availability comparison between the 5 countries. Again, Brazil has the highest, followed by Russia, followed by China, then India, then South Africa. Next slide, please. Again, just move on from this. I think we don't have enough time for this. This is just to show how much water countries withdraw and how much of it they use. Basically, India and China withdraw a larger percentage of their water than the other countries. It's also because they're agrarian countries. They need a large amount of water for their agricultural practices. Next, just keep going. So this is an interesting slide just because if you look at water use by sector, you can see where countries are just in terms of their development as well and which countries are agrarian. Globally, I think... Globally, countries, I think, worldwide, I think 90% of water in the world that is withdrawn is used for agricultural practices. So it's not shocking that India and China, which primarily depend, and for that matter, South Africa as well, depend on agrarian practices for their economies, withdraw that amount of water and use it for agriculture. Next.
Move on. Okay, so in terms of the BRICS countries, they're all sort of regional leaders, but we found that water cooperation quotient for all of these countries is not equal. You'll find that next slide. Brazil does the best. There are two important agreements that we envisioned here. One is ACTO, which is the Amazon Cooperation Treaty Organization, which scores a full 100 on our scale, which means it has the highest level of water cooperation in the world. Can you go back to the previous slide, please? And the second one is, it has a score of 85.45 with, on the La Plata Treaty, which is the Central American this thing. So in general, we found that Brazil and its neighbors in South and Central America are some of the best examples of worldwide water cooperation. There are lessons that the world can learn from these countries. Next, South Africa does the next best. The SADC, which is the Southern African Development Community, has a very, very strong water cooperation component, and it scores a full 100 on our scale. Again, it's a fantastic example and is one of the ones that we, when people ask us what should we be emulating, we look at SADC as one of the examples. Because again, it also looks, it moves beyond just water cooperation into economic and political cooperation. Next slide, please. Next is Russia. Russia does extraordinarily well with Finland. The Finnish-Russian Joint Commission scores 100 on our scale. Same thing, the Russian-Kazakh scores 65.45, which is a fairly high score. It's middling to high. The Russian-Estonian, which is basically a sort of border agreement / water agreement, which scores again high. Unfortunately, Russia does not score well with Ukraine and Georgia. Now, I want to bring up a couple of points here. One is that we put out a cutoff. Any country's cooperation that scores below 18.18 is considered at risk of war. I can discuss that further with you if you guys want to approach me during the break. And if countries, basically, if they share a lot of water, but they don't have a water cooperation agreement of any sort, we can't evaluate it. So by default, those countries score a 0. The other issue that we found in a lot of Eastern European basins is that there's not a lot of information available. So when I come to these sorts of events, I hear conversations about how well countries are cooperating, but the information is just not available online. So we're not able to evaluate it. Next is India. India does very well with, Myanmar has a 70-90 score, but that's the highest it goes. India, Bhutan, India, Nepal also have good scores, as do India, Bangladesh. But India and China, for example, don't really have a formalized water agreement. They do cooperate on the Brahmaputra, which is, I think, the Yangtze in China. And there is a data exchange that goes on daily. So there is an informal agreement, but it doesn't go beyond data exchange and a certain amount of cooperation. India and Pakistan, which I think one has been watching the news a little bit recently, unfortunately scores very, very low. It scores only 5.45. So while actually the Indus Water Commission is around the world considered an excellent example of cooperation, just because even during wartime, the two countries have continued to meet on the Indus Water, unfortunately, it's just an allocation agreement. Basically, what the agreement does is bifurcate the Indus River and give a certain amount of water to each of the countries. The one really strong factor of the Indus Water Treaty is the arbitration mechanism, which has thus far prevented these two countries from going to war. But because it's not a full cooperation agreement, because it does not require the countries to go beyond a certain amount of data exchange, because it doesn't require them to collaborate on infrastructure projects, it is considered not an active water cooperation agreement. Next slide, please. And last is China, which again, it does very well with Myanmar and with Kazakhstan. Unfortunately, the Russia and China agreement, which Dr. Bakova was speaking about earlier this morning, we were not able to evaluate just because there is not a lot of information. Same thing, there is the Amur Basin, which we were not able to evaluate once again because there was not a lot of information. But from what I understand, again, it's a fairly strong cooperative body, but because we don't have specific information, we're not able to evaluate it. I think also that China has observer status on the Mekong, which is again considered one of the best examples of water cooperation in the world. Okay, so just to conclude,
I'm happy to discuss the water cooperation quotient, anybody who wants more information on it. But I do want to say that this is something that we envision sort of dynamically moving forward, the scores to keep updating. And so if you guys represent any river basin organization or you have expertise, we are happy to consult with you on this because we've, over the last 8 years, I would say, consulted across the world. Just this year, we've had one in Entebbe with the Nile Basin Initiative. We're having one in Costa Rica at the end of the year. We're having one in London right now as we speak, and another one in London in a month from now. So we're happy to consult with as many river basin organizations as will give us information because we want to evaluate this more thoroughly. And also we're happy for suggestions on how we can improve the score. I mean, everyone here is a water expert. We would love to hear about how we can improve the score. Thank you. That's all I had. Please do approach me and ask questions later. Thank you. Okay, спасибо большое, Anumita. Thank you very much. Вопрос, я думаю, мы сможем задать докладчикам в перерыве на ланч. Сейчас у нас еще 2 презентации до ланча. Следующая презентация – это представление зонтичной программы «Чистые реки» по экологической реабилитации водных объектов. Ее сделает Абиль Визиров из Центра развития водохозяйственного комплекса «Россия». Так. Да. Готовы, да? Да, готов. Презентацию можно? На английском. Да, вот это. Угу. Да. Добрый день, уважаемые участники заседания. Я представляю информационно-аналитический центр развития водного хозяйства. Последние годы экологические стандарты и технологии приобретают все большее значение для мировой экономики. Россия интересна как партнер и заинтересована сама в создании такого партнерства, поскольку это хорошая возможность для улучшения экологического облика, имиджа, получения дополнительных источников материального и интеллектуального финансирования, создания качественного экологического и экономического продукта для выхода на мировой рынок. Учитывая вышеупомянутые факторы, существует необходимость, неоднократно отмеченная руководством Минприроды Российской Федерации, повышения конкурентоспособности России в рамках глобальной зеленой экономики и организации работы над экономическими и экологически значимыми совместными проектами, а также создание совместного рынка по продвижению товаров интеллектуального труда, технологий и экологического производства оборудования. Следует также отметить, что страны БРИКС уже обладают некоторым опытом для развития производств и технологий в области экологии, водных ресурсов, работающими в различных секторах, финансируемыми из различных источников. Работают отдельные организации в этом направлении. Но все эти межправительственные и региональные организации стран БРИКС работают по отдельности и не имеют общих разработанных механизмов взаимодействия с другими организациями. Что такое зонтичная программа БРИКС «Чистые реки БРИКС»? Это некоммерческое объединение, члены которого являются юридическими лицами, в том числе организации публичного сектора, коммерческого сектора и третьего сектора, созданная для содействия их общим интересам. Предполагается, что она будет действовать как на международном, общегосударственном, региональном, так и на местном уровне. Цель создания заключается в представлении интересов членских организаций на таком уровне, где совместные действия более эффективны. Кроме того, планируется, что зонтичная программа «Чистые реки БРИКС» будет выполнять задачу накопления информации, распределения задач между собой, способствовать развитию своих членов, организовывать обучение и консультирование, проводить исследования и анализировать среду деятельности членов, а также целевых групп и объединений. Программа «Чистые реки БРИКС» на базе платформы зеленых технологий рассматривается как наиболее удобная и перспективная программа для того, чтобы сделать это сотрудничество более открытым для новых структур, а также принимать совместные решения в этой области как на национальном, так и наднациональном уровнях. Возможность и необходимость создания платформы зеленых технологий открыто обсуждалась на первой министерской встрече по окружающей среде. Тогда же было поручено сформировать специальную экспертную группу с целью рассмотрения данного вопроса. Можно второй слайд? Да. В соответствии с договоренностями на уровне министров окружающей среды стран БРИКС,
на первой официальной встрече министров окружающей среды стран БРИКС, прошедшей в апреле 2015 года в Москве, министры согласились рассмотреть возможность создания платформы государственно-частного партнерства стран БРИКС с целью обмена опытом законодательного регулирования в области охраны окружающей среды, а также в области поиска, обмена и внедрения зеленых технологий, реализации совместных проектов в различных форматах. Рабочая группа стран БРИКС платформы зеленых технологий состоялась в апреле этого года в городе Санкт-Петербург. В свою очередь, окончательное решение по данному вопросу будет вынесено в конце 2016 года. Следующий слайд, пожалуйста. На полях конференции БРИКС министр окружающей среды, лесов и изменения климата Индии господин Шри Пракаш Джавадакар выразил заинтересованность о сотрудничестве в области экологической реабилитации водных объектов Индии. Также индийское председательство БРИКС в этом году обозначило водную проблематику в числе приоритетных. Следующий слайд, пожалуйста. Во исполнение решений первого заседания рабочей группы по окружающей среде БРИКС, платформы зеленых технологий и в целях налаживания совместной работы по подготовке зонтичной программы «Чистые реки БРИКС», наша ФГБУ совместно с Центром международного промышленного сотрудничества ЮНИДа в Российской Федерации, который является частью глобальной сети офисов ЮНИДа Организации Объединенных Наций, подготовила и подписала совместную декларацию, цель которой является установление рамок сотрудничества между Центром ЮНИДа в Российской Федерации и ФГБУ Центр развития ВХАБ при разработке и последующей реализации программы «Чистые реки БРИКС», ее согласованиями со странами-партнерами, практического запуска, а также разработки и реализации в рамках программы совместных двухсторонних и многосторонних проектов в области водных ресурсов, а также другими вопросами, связанными с водной проблематикой. Следующий слайд. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации поручило нашему ФГБУ разработать пилотный проект на примере отдельных рек. Как пример была взята река Ямуна, которая в сфере компетенции Министерства окружающей среды и климата Индии. На основе имеющейся открытой информации, следующий слайд, пожалуйста, а также материалы справочного характера был подготовлен пилотный проект для представления на платформе зеленых технологий БРИКС с последующим рассмотрением с индийскими партнерами из министерства и обращением в новый банк развития БРИКС для его финансирования. В случае согласия индийской стороны на разработку этого проекта и его одобрения рабочей группы БРИКС, указанный проект может стать одним из пилотных проектов в рамках платформы зеленых технологий. Следующий слайд, пожалуйста. Был проведен анализ существующей системы управления водными ресурсами реки Ямуна. Следующий слайд, пожалуйста. Были предложены основные направления решения проблем. Следующий слайд, можно. Да. Следующий слайд. Был предложен некоторый порядок действий для решения этих проблем. Подводя итоги, следует подчеркнуть, что создание зонтичной программы «Чистые реки БРИКС» на базе платформы зеленых технологий ставит своей целью создание механизма, который поможет избежать дублирования финансирования в экологических проектах, при которых средства выделяются государством, странами БРИКС, Всемирным банком и так далее, и объединит финансирование из национальных и международных источников, частных фондов, средств спонсоров, международных финансовых организаций и коммерческих банков. Аккумулируя общий потенциал зеленых технологий и обеспечив их тесную связь с экспертными и финансовыми структурами, при этом можно добиться разработки экологических услуг, технологий и продуктов, которые обеспечат более широкий доступ стран БРИКС, повысят уровень предложения, привлекательность и качество имплементации экологических проектов. Поэтому я предлагаю присоединяться к нашей зонтичной программе, которая на базе ФГБУ. Спасибо. Благодарю вас, спасибо. И сегодня вот нашу утреннюю программу завершает презентация сетевого университета БРИКС, который сделал Борис Валерьевич Железов, Высшая школа экономики. Да, пожалуйста. Добрый день. Спасибо за возможность представить здесь образовательный проект «Сетевой университет БРИКС». Меня зовут Борис Железов, я заместитель первого проректора Высшей школы экономики и представляю университет в Национальном комитете, Координационном комитете
BRICS. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, и еще один. Ну, некоторые причины, по которым этот образовательный проект в рамках БРИКС стал целесообразен и возможен, можно отметить действительно новые тенденции в развитии технологий человеческого капитала, инфраструктурные проекты, развивающиеся в рамках взаимодействия в системе БРИКС, в том числе состояние банка БРИКС, новые задачи, которые стоят перед развитием человеческого капитала, такие глобальные проблемы, как водные ресурсы, борьба с бедностью и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. И с другой стороны, мы признаем, что даже ведущие университеты стран БРИКС, пока еще большая часть из них, но здесь может быть Китай даже впереди России, не занимают ведущих мест в мировых рейтингах, и было предложено объединить усилия академического сообщества с целью улучшения как внутреннего сотрудничества, так и качества проводимых исследований образовательных программ и создание, по сути, новой развитой образовательной и научно-академической среды в рамках БРИКС. Следующий слайд. В настоящее время сетевой университет БРИКС – это важнейший проект сотрудничества в рамках БРИКС по образовательному направлению. Чтобы не путаться, должен сразу сказать, что сетевой университет БРИКС – это не институт, это скорее университет, и на самом деле так, это университетская сеть, то есть у него нет единой штаб-квартиры или юридического лица. Эта сеть предполагает развитие академической мобильности участников сетевого университета, университетов стран БРИКС. Немного истории. В первый раз идея создания университета родилась на первой встрече министров образования стран БРИКС в штаб-квартире ЮНЕСКО в ноябре 2013 года, и затем эта инициатива вошла в Форталесскую декларацию в 2014 году, упомянута уже в Бразильской декларации на второй встрече министров образования БРИКС. Прошло несколько конференций, важнейшая из которых состоялась в Санкт-Петербурге, которая была посвящена, собственно, структуре и будущему университетов. Наконец, в 2015 году от имени министров Министерства образования стран БРИКС был подписан меморандум об учреждении стран БРИКС, к которому в апреле 2016 года подсоединились 44 университета, которые встретились и в Екатеринбурге и подписали соответствующий протокол о присоединении и создании сетевого университета БРИКС. Основными задачами сетевого университета БРИКС действительно является развитие образования, это создание, разработка и реализация новых образовательных программ, в первую очередь уровня магистратуры и PhD, аспирантуры. Это, как я уже многократно упоминал, развитие академической мобильности на уровне студентов, на уровне преподавателей. Это обеспечение совместного руководства диссертациями и проведение совместных исследований и координация и сотрудничество в сфере инноваций, особенно в тех проектах, где активно вовлечены студенты и аспиранты. Но вот здесь представлены основные приоритетные области БРИКС. Это энергетика, компьютерные науки, исследования стран БРИКС, экология, изменение климата, водные ресурсы, и проблемы загрязнения и экономика. Структура сетевого университета БРИКС, я уже отметил, что это не институт как таковой, это сеть университетов, это Национальный координационный комитет, в котором представлены Министерство образования и академическое сообщество стран-участниц БРИКС. Это международные управленческие
советы, и это международные тематические группы. Следующий слайд. Ну, здесь вот просто перечислены университеты-участники и те области сотрудничества, в которых эти университеты принимают участие. Встреча тематической группы по водным ресурсам запланирована в рамках этого форума и состоится после обеда. Это в этом году первый очный тематический форум, потому что форумы по остальным группам будут организованы в заочном виде. Но вот благодаря этому форуму, еще раз спасибо организаторам, удалось организовать общее, очное обсуждение развития. Следующий слайд. Извините, если можно, давайте отложим разговоры до обеда. Ладно, очень плохо слышно. Спасибо. Я прошу прощения за свой севший голос, но вот как могу. Значит, решено, что в каждой тематической группе страна БРИКС представлена не более 2 университетами. От России это Томский политехнический университет и Санкт-Петербургский государственный университет. Следующий слайд. И еще раз. Я не буду здесь перечислять все университеты, они на слайдах видны. Еще раз. И еще раз. Ну вот здесь тоже важная информация. Создан сайт сетевого университета БРИКС, на котором открыты форумы по всем тематическим группам. Ожидается, что первые программы образовательные и научно-образовательные в рамках сетевого университета будут запущены уже с осени следующего года, когда в большинстве стран БРИКС, в том числе в России, начнется академический год. В России он начинается с 1 сентября. Я призываю всех участников зарегистрироваться и принимать участие в форумах по тематическим группам. Ну, там есть специальная группа по воде, но я думаю, что и экологическая, и экономическая группы, они также имеют отношение к теме сегодняшнего форума. Там регистрация очень простая. Добро пожаловать, участвовать, присоединяться к нашему сетевому университету. Очень надеемся на сотрудничество и взаимодействие. Спасибо. Спасибо. Если вопросы какие-то есть, у нас есть еще несколько минут. Если вопросы есть, можно задать. Если нет вопросов, то у меня информация краткая для вас. Значит, во-первых, если у кого-то будут, я надеюсь, что будут предложения в резолюцию нашего форума, то, пожалуйста, давайте ее организаторам, ну, в любой форме, лучше в письменной. Это первое. Второй момент. У нас обед будет на 2-м этаже в час. Значит, это в этом же здании, спускайтесь на 2-й этаж и вот в ту сторону. Это первый момент. Второй, что у нас продолжение будет в 2 часа. Это будет работа в секциях. У каждого есть программа. Соответственно, в программе обозначена, какая секция, в какой аудитории. Мы вас приглашаем принять активное участие. Спасибо всем. Сейчас перерыв.